యాక్చువల్‌గా ఈ ఇష్యూ ఐడెంటిఫై చేయలేదు. ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ 1 అవర్ సెషన్ రీజాయినింగ్ అడుగుతుంది. ఓకే 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 ఈ ఇష్యూని వీక్‌కి రిజాల్వ్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ sorry, we stopped at purchase demography. Purchase demography lo main currency by default it's populated as USD, then we have made to AED. Okay, like for example I'm again changing to euro, I can change it. ఓకే సో ఇక్కడ మనం కరెన్సీ డిఫాల్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ కస్టమర్ ఈ కరెన్సీలోనే ఈ పర్టికులర్ వెండార్ మనకి ఈ కరెన్సీలోనే ట్రాన్సాక్షన్ ఇష్యూ చేస్తాడు, ఐ మీన్ ఇన్వాయిస్ కాపీ ఇష్యూ చేస్తాడు, మనం ఇదే కరెన్సీలో పేమెంట్ చేయాలి. ఓకే నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఇన్వాయిస్ డెలివరీలో మనకి ఇన్వాయిస్ అండ్ డెలివరీలో మనకి వేరియస్ ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెలివరీ టర్మ్స్. ఓకే ప్రస్తుతానికి ఇది బ్లాంక్ ఉంది. డెలివరీ టర్మ్స్ ఏం యాక్ట్ చేస్తుందంటే బేస్డ్ ఆన్ డెలివరీ టర్మ్స్ యువర్ డ్యూ డేట్ విల్ బి క్యాల్కులేటెడ్. పేమెంట్ టర్మ్స్ యువర్ డ్యూ డేట్ విల్ బి క్యాల్కులేటెడ్. డెలివరీ టర్మ్స్లో ఏమవుతుందంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ డెలివర్ దిస్ మచ్ క్వాంటిటీ, 50% గూడ్స్ నేను ముందిస్తాను, నాకు 50% పేమెంట్ అదే రోజు కావాలా. ఓకే సమ్ అడిషనల్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ ద గూడ్స్. ఓకే అది మేబీ నువ్వు నాకు కంప్లీట్ అడ్వాన్స్ పేమెంట్ చేయాలా, అప్పుడే నేను గూడ్స్ డెలివరీ చేస్తాను, అలా కొన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి, అవి మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు డెలివరీ టర్మ్స్లో. మోడ్ ఆఫ్ డెలివరీ. ఓకే మోడ్ ఆఫ్ డెలివరీ ఏంటంటే మీరు గూడ్స్ ఏ మోడ్లో వస్తుంది, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది మేబీ ట్రక్లో రావచ్చు, బై ఎయిర్ రావచ్చు, బై కొరియర్ రావచ్చు, బై వాటర్ రావచ్చు. ఓకే డిఫరెంట్ మోడ్ ఆఫ్ డెలివరీ యూ విల్ డిఫైన్ ఓవర్ హియర్. అదర్ దాన్ దట్ సేల్స్ ట్యాక్స్ గ్రూప్. సో ఇక్కడ మీకు V-ROW అని మ్యాప్ అయింది. ఇన్ కేస్ ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది నేను మీకు ఫినాన్స్ సెషన్లో చెప్తాను. ప్రస్తుతానికి V-ROW అటే మ్యాప్ అయి ఉన్నది. ఓకే పర్చేజ్ ఆర్డర్ డిఫాల్ట్లో మీకు సైట్ వేర్ హౌస్ ఉంటుంది. ఓకే కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్పెషలీ మీ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీస్ తీసుకుంటే మీరు ఓన్లీ సైట్ ఒకటి యూజ్ చేస్తారు, వేర్ హౌస్ యూజ్ చేయరు. ఓకే సో మీరు సైట్ అండ్ వేర్ హౌస్ మీరు ఏదైతే అప్డేట్ చేశారో, మీరు ఎటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నారు ఈ వెండార్కి అగెనిస్ట్గా, బై డిఫాల్ట్ ఈ సైట్ వేర్ హౌస్ ఇక్కడి నుంచి పాపులేట్ అవుతుంది. ఓకే నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ పూల్. ఇది అడిషనల్ క్లాసిఫికేషన్ లైక్ ఇంకా మీరు పర్చేజ్ ఆర్డర్ని వేరియస్గా క్లాసిఫై చేయాలనుకున్న మీరు పర్చేజ్ ఆర్డర్ పూల్ అని ఇది ఒక మాస్టర్ ఉందన్నమాట. ఆ మాస్టర్లో మీరు రికార్డ్స్ అప్డేట్ చేసి ఇది మీరు యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే అది కాక ఇంకా మీకు పేమెంట్స్లో నెట్ 30 days ఉంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈరోజు ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేశారు ఈ వెండార్కి, ఆ వెండార్ ఇన్వాయిస్ డేట్ నుంచి నెట్ 30 days బేస్ పైన మీకు డ్యూ డేట్ క్యాల్కులేట్ అవుతుంది. ఓకే మెథడ్ ఆఫ్ పేమెంట్. సో మెథడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ పేమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు ఈ వెండర్. ఓకే అది మీకు చెక్ కావచ్చు, క్రెడిట్ కార్డ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు, వైర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు. సో ఆ మెథడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ మెథడ్ మనం మ్యాప్ చేయొచ్చు. సో కరెంట్లీ ఇట్ ఈస్ బ్లాంక్, సో ఏదైనా మెథడ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారండి. ఓకే ఇది రీటైల్ మాడ్యూల్స్కి సంబంధించింది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిటైల్లో మనకి బార్ కోడ్స్ క్రియేట్ చేసే కొన్ని ఉంటాయి ఆప్షన్స్, సో దానికి కాన్ఫిగరేషన్గా ఇది ఉందన్నమాట. సో మీరు రిటైల్ ఇది లైట్ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ డైమెన్షన్స్. సో ఫినాన్షియల్ డైమెన్షన్స్ it will act for your record for transaction purpose and reporting purpose. ఓకే మీకు ఫినాన్షియల్ డైమెన్షన్స్ ఎందుకంటే మీకు ఈజీ రిపోర్టింగ్ పర్పస్కి మీరు ఫినాన్షియల్ డైమెన్షన్స్ యూస్ చేస్తారు. ఓకే సో కరెంట్లీ ఇక్కడ ఫినాన్షియల్ డైమెన్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకటే ఉంది. ఫినాన్షియల్ డైమెన్షన్స్ యూ మే హ్యావ్ అరౌండ్ 20 ఫినాన్షియల్ డైమెన్షన్స్, 10 ఫినాన్షియల్ డైమెన్షన్ అండ్ ఫినాన్షియల్ ట్యాగ్ అని డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. అక్కడ మీరు 20 ఫినాన్షియల్ ట్యాగ్స్ యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే బేసిక్లీ దీస్ ఆర్ ది అడిషనల్ డైమెన్షన్ సెగ్మెంట్స్ వేర్ యూ కెన్ క్లాసిఫై
your transaction in a usual way, and it is useful for reporting purpose. ఇది బేసిక్లీ ఫినాన్స్ వాళ్ళకి ఫినాన్స్ మాడ్యూల్లో మీకు ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుస్తుంది హౌ వీ కెన్ యూటిలైజ్ ఫర్ ది ఫినాన్స్ మాడ్యూల్ ఫినాన్షియల్ డైమెన్షన్ అండ్ ఫినాన్షియల్ ట్యాక్స్. ఓకే, సో వన్స్ I click on save record will be created. So this is creation of vendor. ఓకే, మీకు ఇక్కడ యాజ్ ఐ సెడ్ మీకు వెండార్ గ్రూప్ అని ఒక మాస్టర్ ఉంటుంది, ఆ మాస్టర్ బేస్ మీద మీకు వెండార్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అని. ఓకే, మీరు వెండార్ క్రియేషన్కి మీకు 2 డిఫరెంట్ పాత్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చి ప్రొక్యూర్మెంట్ సోర్సింగ్, వెండార్, ఆల్ వెండార్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ నావిగేషన్ పాత్. అనదర్ పాత్ ఈజ్ అగైన్ అకౌంట్స్ పేయబుల్, వెండార్, ఆల్ వెండార్. So these are the 2 navigation part for the vendor master creation. Okay, for vendor groups, procurement sourcing, under procurement sourcing you will have vendor, under setup vendor groups. Okay, so ఇది డెమో ఇన్స్టెన్స్లో మనకి అరౌండ్ 6 vendor groups classify చేశారు. So based on the 6 vendor classification we can create it. Okay, so to perform any transaction like for purchase order, purchase requisition, the main requirement is vendor. So vendor we have seen it. Okay, the second item which is required to perform any of these transaction is item or service or category. Okay, so first we will go to the product information management, రిలీజ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో ఫార్ మనం ఏం చేసామంటే ఒక వెండార్ క్రియేట్ చేసాం. ఎందుకంటే వెండార్ మనకి కావాలా దేనికి, మనం ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలన్నా మనకి మస్ట్ అండ్ షుడ్ రిక్వైర్ ఏంది, వెండార్ రిక్వైర్డ్, అది మనం చూసాం. సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలన్నా మనకేం ఉండాలా, ఐటమ్స్ ఉండాలా, ఆర్ సర్వీస్ బేస్ ఐటమ్ ఉండాలా, కేటగిరీస్ ఉండాలా. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 3 items which should required to perform any transaction. Either it may be purchase or either it may be a sale, it should require. Okay, so నేను ఐటమ్ క్రియేషన్కి నేను ఏం చేశాను అంటే ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, there is a module called product information management, products, రిలీజ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ప్రోడక్ట్స్ ఉంది, రిలీజ్ ప్రోడక్ట్ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రోడక్ట్ అండ్ రిలీజ్ ప్రోడక్ట్? Okay, so product, what it will do, you can create the product, okay, and you cannot do any transaction until it is released in respective entity. అంటే మీరు ప్రోడక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, బట్ మీరు యూస్ చేయలేరు. ఎందుకు యూస్ చేయలేరు అంటే మీరు ప్రోడక్ట్ మాస్టర్లో ప్రోడక్ట్ క్రియేట్ చేశారు, బట్ అది ఏ ఎంటిటీస్లో మీరు అది ట్రాన్సాక్షన్ ఆ ప్రోడక్ట్ అగెన్స్ట్గా చేయాలనుకుంటున్నారు, అది మీరు రిలీజ్ అవుతేనే మీరు చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీస్ ఆర్ ద కంప్లీట్ ప్రోడక్ట్ మాస్టర్. సేమ్ ప్రోడక్ట్స్ మీకు రిలీజ్ ప్రోడక్ట్స్లో కూడా ఉంటుంది, కొన్ని ఉండవు. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైతే ప్రోడక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారో డైరెక్ట్లీ మీరు రిలీజ్ ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్కి వచ్చేసి పైన మీకు న్యూ ఉంది కదా, న్యూ క్లిక్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో వన్స్ ఐ క్లిక్ ఆన్ న్యూ, ఓకే, సో న్యూ క్లిక్ చేసిన వెంటనే నాకు అగైన్ ప్రోడక్ట్ టైప్ I have 2 different product type, either it is an item or it is a service item. For example, I have selected item. Okay, next sub product category, so sub product type lo again it is classified into 2 types, product and product master. Okay, so what is different between product and product master? Okay, let me give you one best example. సో మీరు ఇప్పుడు ఒక కార్ షోరూమ్కి వెళ్ళారండి, కార్ షోరూమ్కి వెళ్తే మీకు వేరియంట్ ఉంటాయి. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ZX డిజైర్లో బేసిక్ మాడ్యూల్ ఉంటుంది, VDI మాడ్యూల్ ఉంటుంది, VXI మాడ్యూల్ ఉంటుంది, మోడల్ ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ 3 to 4 different వేరియంట్స్ ఇన్ ది కార్. ఓకే, ఆ వేరియంట్ ఏమేమి స్పెసిఫై చేస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేసిక్ వేరియంట్లో ఏముంటుంది, ఓన్లీ
car color with AC facility. ఓకే, VDF వేరియంట్లో ఏముంటుంది, కలర్స్ డిఫైన్ అయి ఉంటుంది. ఇంటీరియర్లో మీకు కొద్దిగా అడిషనల్గా టూల్ కిట్ ఇస్తారు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎలా వీల్స్ ఇస్తారు. ఓకే, కొద్ది డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఇస్తారనమాట. హై ఎండ్లో ఏముంటుంది, మీకు ఆల్ ఫీచర్స్తో పాటు ఇస్తారు. ఓకే, సో ద వేరియంట్ని డిఫైన్ చేసేదాన్ని ప్రోడక్ట్ మాస్టర్ అంటారు. ప్రోడక్ట్ విచ్ డజంట్ హ్యావ్, ఇట్స్ అన్ సింపుల్ ప్రోడక్ట్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్, ఇట్స్ అ ప్రోడక్ట్. ఓకే, కార్లో ఇండివిజువల్గా మీరు సైజ్, కలర్, స్టైల్, ఓకే, స్టైల్ ఇన్ ద మెన్స్ ప్యాటర్న్, configurational, okay, these are parts which include in the masters. Okay, I will show you. For example, in product select chesanu, so again the product number, it's a it's a mandatory field. Okay, it can be auto generated or you can update manually. Okay, currently I am updating manually. Let's imagine I'll give as pen. Okay, so this is my product name, this is my search name, this is the company specific identity, this is the search name. Okay, apply template, I will tell you. Okay, reference group, for creation of any product or service, you must and should apply the item model group, item group, storage dimension group, tracking dimension group. Okay, what is this item group? Okay, item group is nothing but it will classify group of product. Like for example, grains లో మీకు చాలా గ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తూర్ దాల్ ఉంది, ఉడుద్ దాల్ ఉంది, ఓకే, మూంగ్ దాల్ ఉంది. ఓకే, ఆల్ దీస్ dal can be considered as a grains. Okay, so you can classify as item group as grains and you can specify. Okay, flour undi, wheat flour, ragi flour, bajra flour, any flours monkey. So you can classify as a flour as one item group and you can define this product. Okay, so item group is nothing but to categorize a group of same product related to one group. Okay, so at here I am selecting some random group over here. Okay, next one is item model group. So item model group classify your costing method. Okay, costing method మనకి various costing method ఉంది. LIFO ఉంది, FIFO ఉంది. LIFO in the sense last in first out, FIFO in the sense first in first out. Stock, ఏ మెథడ్లో మనం స్టాక్ తీయాలా. ఓకే, అలాగే వీ హ్యావ్ స్టాండర్డ్ కాస్ట్ అండ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్. Standard cost and weighted average, there is no much difference. So what it will do, standard cost and weighted average లో మీ దగ్గర ఉండే స్టాక్, టోటల్ వాల్యూని డివైడ్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్ అవైలబుల్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక రేట్ వస్తుంది. ఆ రేట్ అప్లై అవుతుంది. ఓకే, సో కరెంట్లీ ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ యాజ్ FIFO as item model group. Other than that, storage dimension group. Okay, storage dimension group is nothing but where you are storing the particular item. Okay, you can see we can store at the site level, we can store at site and warehouse level, we can store at site, warehouse and location level. Okay, so mostly we'll use site and warehouse. For service industry we'll use site only. Next, tracking dimension group. So what does this tracking dimension group? Like for example, if you see మీరు ఏదైనా మెడిసిన్స్ తీసుకొని ఆ మెడిసిన్స్ వెనకాల మీకు ఒక బ్యాచ్ నంబర్ కానీ సీరియల్ నంబర్ కానీ ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ డస్ దిస్ బ్యాచ్ నంబర్ అండ్ సీరియల్ నంబర్ ఇండికేట్స్? దట్ ఈస్ ఫర్ ది ట్రాకింగ్ పర్పస్. ఓకే, ట్రాకింగ్ పర్పస్. సో
ఎటువంటి ట్రాకింగ్ పర్పస్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏ బ్యాచ్ నెంబర్ ఏ సీరియల్ నెంబర్ మీరు ఈ కస్టమర్ ఈ వెండర్కి మీరు సేల్ చేస్తున్నారో దాని పర్పస్కి ఈ ట్రాకింగ్ డైమెన్షన్ గ్రూప్ ఈస్ నెసరీ. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఇట్ విల్ బీ నన్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైతే ఫుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ కానీ లేకపోతే మీరు మెడికల్ ఫార్మసీస్ కానీ వాటికి మీకు ఈ బ్యాచ్ నెంబర్ సీరియల్ నెంబర్ అది అప్డేట్ చేయమని ఉంటుంది. ఓకే, మీరు ఫర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇండియాలో అపోలో ఫార్మసీ ఉంది కదా, అపోలో ఫార్మసీ ఆల్సో యూజింగ్ డైనమిక్స్ 365. ఓకే, so other than that we have purchase unit, sales unit, BOM unit. Okay, so purchase unit we have mentioned the unit of measure as each. Okay, so these units which is basically known as what kind of unit of measure we are applying to this particular transaction level. Like for example purchase unit for purchase order, sales unit for the sales order, BOM unit. BOM, what do you mean by BOM unit? Okay, BOM is nothing but bill of material. Okay, what do you mean by bill of material? Best example, if you want to make sambar, okay, let's take mobile as an example. Okay, if you want to make mobile, you have some prerequisite components. Okay, like you require the laptop, you require the uh, board, you require the camera, you require the display, you require the front and back case. Okay, after combining all these product your mobile will be ready. Okay, so bill of material nothing but you will have one finished product and the raw material. When you combine all the raw material it will become a finished product. So the finished product unit of measure, what you need to mention, that unit of mention is known as BOM unit over here. Okay, next we have the item sales tax group for sales taxation as well as the purchase order taxation. So why we need to update item sales tax group for the sales and as well as the purchase? The reason behind is your VAT will be calculated, I mean your tax will be calculated or your GST will be calculated based on this. Okay, this is required and sales tax group is required. If these two combination only, your GST or your VAT, any country VAT, any country GST will be calculated. Okay, and you can see vendor information. Like for example, you have predefined a single vendor who will sell, who will, I mean from whom you are purchasing this particular product. So you can define that particular vendor over here. Basically this is the retail vendor where you can specify this one, where you will have the approved vendor list. Okay, basically this is for retail. If you want we can update. Other than that, the prices, you can see the purchase price, sales price and inventory price. You can specify what is the purchase price for this particular product and sales price and as well as the inventory price. And once you click on OK, now at here your product has been created. Okay, so let me quickly create another new product. Okay, with variant, that is product master. Okay, so let me create another new. So I will click on new from here. So at here instead of product, I will select as product master. Okay, now once I select product master, you can see some more fields has been added in this particular form. Let me show you again.
I just click on product. Let me make smaller little bit. Okay, it's not visible that much. Okay, now you can see when I select the product, you can see at here it's look like the same. When I select the product master, you can see this additional field has been added. Okay, you can see product dimension group and configurational technology. Okay, these two fields has been added as product variant head. When you మీరు ఎప్పుడైతే ప్రోడక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో మనకి ఈ ప్రోడక్ట్ వేరియంట్ అని హెడింగ్తో ఈ ఫీల్డ్స్ అయితే లేదు. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ ప్రోడక్ట్, క్యాచ్ వెయిట్ పైన మనకి ఎటువంటి ఫీల్డ్ లేదు. వెన్ ఐ సెలెక్ట్ ది ప్రోడక్ట్ మాస్టర్, you can see these two field. Okay, so let me update the item number, like for example GM001, and let's give as roses. Okay, now at here you can see product dimension group. So in product dimension group we have various configuration level, like color and configuration. So color and configuration, in the sense you can define what kind of color required, and inside configuration what we can do it. Color, it specify only the color. Color and size, it specify color and as well as the size. Color and style, you will have color and you will have different pattern. Okay, so like that you have different classification of product dimension group. Okay, let's imagine I am giving as size, color and size. Okay, and predefined variant I have mentioned as configuration technology. Okay, and after that it's remain same how you have updated in the new product. Like for example the item model group, so my item model group is FIFO, first in first out item group. So I'm for example if it is flowers is there, I will select as flowers. So currently I'm selecting some random item group. Okay, storage dimension group I am selecting as site warehouse. Tracking dimension none. Okay, and rest all information same as how we have updated for the product, and I have clicked on OK. Now I have created the product master. Okay, in product master I have product variant which I need to define. Okay, let me go a step back. I need to show you something, one more thing. So I'm just filtering with my my code, my project, my item code which we have created it. Okay, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఒకటి ప్రోడక్ట్ సబ్ టైప్లో ప్రోడక్ట్ ఉంది, ప్రోడక్ట్ మాస్టర్ ఉంది. ఓకే, ప్రోడక్ట్ మాస్టర్లో మనకి ప్రోడక్ట్ డైమెన్షన్ మెన్షన్ ఉంది, ప్రోడక్ట్లో డిఫైన్ లే. మీకు ఇక్కడ పైన ప్రోడక్ట్ మాస్టర్లో నేను ఫస్ట్ లైన్ సెలెక్ట్ చేశాను కదా, GM001. ప్రోడక్ట్ మాస్టర్లో మనకి ఎటువంటి హైలైట్ లేదు. రిలీజ్ ప్రోడక్ట్ వేరియంట్, ప్రోడక్ట్ డైమెన్షన్ డిసేబుల్లో ఉంది. When I select the second line GM001, you can see release product variant and product dimension enable only. The reason behind is the product master man create chesam kabatti it has been enabled. This only product kabatti it is in disable. Okay, now we need to define the dimensions. So manu GM001 undi kada, దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం, product dimension కి వెళ్దాం. Okay, from product master you can see the product dimension. Okay, ఇది product dimension, under product lo product master product dimension. Product dimension lo as we have defined our config product dimension as size and color. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు size ఒకటి ఉంది, color ఒకటి ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము సైజెస్ డిఫైన్ చేస్తాం బై క్లికింగ్ ఆన్ న్యూ. ఇక్కడ మనకి ప్రీ డిఫైన్డ్ సైజెస్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఇన్ కేస్ మనం ఇదే సైజెస్ యూజ్ చేయాలనుకుంటే యూజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ డిఫైన్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 cm,
ఓకే, సేమ్ అలానే నేను ఇంకోటి ఇస్తున్నా. నేను ఈ సెంటీమీటర్ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఆ స్టెమ్ ఉంది కదా, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లవర్ ఏమో పైన ఉంటుంది, కింద స్టెమ్ ఉంటుంది, ఆ స్టెమ్ సెంటీమీటర్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నా. ఓకే, నేను ఇక్కడ 2 సైజెస్ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. సైజెస్లో కలర్స్కి వస్తే కలర్స్ నేను ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ కలర్ అండ్ నేమ్ రెండు ఇస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, 3 డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇచ్చాను, రెడ్, ఎల్లో, పింక్. సైజెస్లో నేను 2 డిఫరెంట్ సైజెస్ ఇచ్చాను. ఓకే, నేను ఈ డైమెన్షన్ సైజెస్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలర్స్ ప్రోడక్ట్ డైమెన్షన్ నేను ఇచ్చాను, కలర్ సైజ్ ఇచ్చాను, సైజ్ ఇంకా కలర్, రికార్డ్ సేవ్ చేశాను. సేవ్ చేసి బ్యాక్, ఇక్కడ బ్యాక్ సింబల్ ఉంది చూడు, బ్యాక్ క్లిక్ చేస్తే బ్యాక్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను రిలీజ్ ప్రోడక్ట్ వేరియంట్. సో నేను ఎప్పుడైతే రిలీజ్ ప్రోడక్ట్ వేరియంట్ క్లిక్ చేస్తానో, ఓకే, నౌ యూ కెన్ సీ ప్రోడక్ట్ వేరియంట్లో మనకి వేరియంట్ సజెషన్, జనరేట్ డిస్క్రిప్షన్. నేను వేరియంట్ సజెషన్ పైన క్లిక్ చేస్తాను. ఓకే, సజెస్ట్ ఆల్ క్లిక్ చేస్తాను. ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు, సెలెక్ట్ సైజ్, సెలెక్ట్ కలర్, సజెస్టెడ్ వేరియంట్. ఇప్పుడు నేను సజెస్ట్ ఆల్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, నాకు కాంబినేషన్ ఇన్ దీస్ ఆల్ ద కాంబినేషన్స్ వేరియంట్ ఇక్కడ డిఫైన్ అవుతుంది. సజెస్ట్ ఆల్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇన్ కేస్ నేను మాన్యువల్గా నేను వేరియంట్ సజెస్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే నేను ఒక కలర్, ఒక సైజ్ సెలెక్ట్ చేసా, 3 డిఫరెంట్ కలర్స్ సెలెక్ట్ చేసా, క్లిక్ ఆన్ సజెస్ట్ క్లిక్ చేస్తాను. నాకు ఈ పర్టికులర్ సైజ్ అండ్ కలర్ వేరియంట్తో ఇక్కడ వేరియంట్స్ క్లియర్ అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సజెస్ట్ ఆల్ సెలెక్ట్ చేశాను. ఓకే, సజెస్ట్ ఆల్ క్లిక్ చేశాను, నాకు ఇక్కడ ఆల్ వేరియంట్స్ వచ్చేసాయి. దీనిలో నేను స్పెసిఫిక్ వేరియంట్ని నేను రిలీజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ప్రస్తుతానికి అనుకుంటే సెలెక్ట్ చేసుకొని యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. ఓకే, అన్నీ నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా వేరియంట్గా అనుకుంటే యూ కెన్ సింప్లీ సెలెక్ట్ ఆల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ 2 సెలెక్ట్ చేసి క్రియేట్ నొక్కాను. ఓకే, నా ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇక్కడ మీకు 2 డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు కార్ చెప్పాను. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైతే కార్ షోరూమ్కి వెళ్తారో మీకు డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ ఉంటాయి. బేసిక్ వేరియంట్, మిడ్ వేరియంట్, హై వేరియంట్. ఓకే, సో బేసిక్ వేరియంట్లో ఏముంటాయి, మిడ్ వేరియంట్లో ఏముంటాయి, హై వేరియంట్లో మీకు కంప్లీట్ లగ్జరీ సూట్ ఉంటుంది. ఐ మీన్ లోపల మొత్తం కంప్లీట్ లగ్జరీస్గా కాన్ఫిగరేషన్ చేసి ఉంటారు. మిడ్ వేరియంట్లో అటు లగ్జరీ కాదు, అటు బేసిక్ కాదు, లోపల మీకు అట్లా కాన్ఫిగరేషన్ చేసి ఉంటారు. బేసిక్ వేరియంట్లో మీకు బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ యూఏ కార్స్ తీసుకుంటే బేసిక్ వేరియంట్లో మీకు రేడియో ఉంటుంది, ట్యాబ్ ఉండదు. మిడ్ వేరియంట్లో మీకు ట్యాబ్ ఉంటుంది, సెన్సార్ ఉంటుంది. హై వేరియంట్లో మీకు ట్యాబ్, సెన్సార్, కెమెరా, సైడ్ కెమెరా అని ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ ది ప్రోడక్ట్ వేరియంట్. ఓకే, సో ఇది ఒక నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సీ ఓవర్ హియర్ ఐ జస్ట్ క్రియేటెడ్ 1 ప్రోడక్ట్ వేరియంట్ 50 సెంటీమీటర్ విత్ పింక్. నేను ఇంకా వేరియంట్స్ కావాలంటే క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతాను. దానికి ఏం చేస్తాను, అగైన్ వేరియంట్ సజెస్ట్ ఆల్. మీరు ఇప్పుడు చూడొచ్చు, ఇక్కడ నాకు 50 సెంటీమీటర్ పింక్ నేను ఆల్రెడీ జనరేట్ చేశాను కాబట్టి అది ఒకటి వదిలేసి మిగిలినన్ని సజెషన్ ఇస్తుంది. సెలెక్ట్ ఆల్, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. ఓకే, సో ఫార్ మనం ఏం చేసామంటే ప్రీ రిక్విజిట్స్లో వెండార్ మాస్టర్ క్రియేట్ చేసాం, ప్రోడక్ట్ మాస్టర్ క్రియేట్ చేసాం. ప్రోడక్ట్ మాస్టర్ ఇన్ ద సెన్స్ ప్రోడక్ట్, నాట్ ఓన్లీ ప్రోడక్ట్ మాస్టర్. ఇంకొకటి ఉంది
categories. So this is another prerequisite which need to be created. So basically these categories where we will create. Okay, for that we will navigate to the product information management. Okay, setup, categories and attribute, category hierarchy. Okay, so you can define your own procurement category. So these all are the categories for different purpose it has been created. You can see procurement office supply. So this is a procurement category which is mapped. Okay, you will click on this procurement office supply. Okay, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు కార్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కేటగిరీస్. కార్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కేటగిరీస్లో మనకి రెంట్ ఉంది, వర్క్ ప్లేస్ సర్వీస్, ఆఫీస్ మెషిన్స్, వెహికల్, పేరోల్, యూటిలిటీ, ఆఫీస్ డెక్ అండ్ యాక్సెసరీస్, కమిషన్ అండ్ రిబేట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అవర్ పేరెంట్ కేటగిరీ. ఇది మన పేరెంట్ కేటగిరీ. ఈ కేటగిరీ కింద దీస్ ఆల్ ఆర్ సబ్ కేటగిరీ. ఈ కేటగిరీ నేమ్ కింద మనకి మేజర్ ఉంది, మైనర్ ఉంది. ఇదొక మైనర్ కేటగిరీ, ఇదొక మేజర్ కేటగిరీ. ఈ మేజర్ కేటగిరీ లోపల మళ్ళీ మనకి మైనర్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో లైక్ దట్ ఇట్ హాస్ బీన్ డిఫైన్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకొక ఇది ఏరియా ఎంటిటీ. ఓకే, ఐ మీన్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇక్కడ ప్రొక్యూర్మెంట్ కేటగిరీ చూడండి. ఇది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ నేను మీకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నా. అంటే వెండార్ ఒక పర్టికులర్ ఎంటిటీ వాళ్ళు స్టాండర్డ్తో కంపేర్ చేస్తే లైవ్గా వాళ్ళ ప్రొక్యూర్మెంట్ కేటగిరీస్ ఎలా ఉంటాయి అని నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ నేను. ఓకే, ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్, సెటప్, కేటగిరీ అండ్ అట్రిబ్యూట్, కేటగిరీ హైరార్కీ. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ నేను ప్రొక్యూర్మెంట్ కేటగిరీ ఒకటే క్రియేట్ చేశాను. ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ కేటగిరీస్లో మీకు చూడొచ్చు అల్వాహా ప్రొక్యూర్మెంట్ కేటగిరీ. దాని కింద మనకి అన్ని మేజర్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఈచ్ మేజర్ కేటగిరీస్ కింద మన దగ్గర మైనర్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే ఇట్స్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ సింపుల్. ఇది చాలా ఈజీ. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వచ్చాను. ఇక్కడ మీకు న్యూ ఉంది కదా, న్యూ క్లిక్ చేస్తారు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిఎం కేటగిరీస్. మీరు అదే డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ ఇచ్చేసాను, క్రియేట్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు కేటగిరీ హెడర్ క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు మనం మెయిన్ కేటగిరీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో న్యూ కేటగిరీ నోడ్. ఓకే, ఇక్కడ కేటగిరీ నోడ్ మనం ఏం వేస్తున్నాం అంటే జిఎం కేటగిరీస్. ఇదే మీరు కాపీ చేసుకుని నేము కోడ్లో ఇచ్చేయండి. ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ కదా, డిస్క్రిప్షన్, ఫ్రెండ్లీ నేమ్, keywords. The same name will populate in these 4 different places and save. Okay, this is my primary category, major category. ఈ కేటగిరీ నోడ్లో నేను మేజర్ క్రియేట్ చేయవచ్చు, మైనర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో మీరు ఈ కేటగిరీ నోడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, జిఎం కేటగిరీస్ ఇక్కడ. దాని తర్వాత న్యూ కేటగిరీ నోడ్ క్లిక్ చేస్తారు. సో ఇన్సైడ్ జిఎం కేటగిరీ యూ విల్ క్రియేట్ న్యూ. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్వాన్స్. డిస్క్రిప్షన్లో కూడా అదే ఇస్తున్నాను, ఫ్రెండ్లీ నేమ్, కీవర్డ్, సేవ్. ఇప్పుడు ఈ జిఎం కేటగిరీ లోపల మన అడ్వాన్స్ అని ఒక మేజర్ కేటగిరీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఆ మేజర్ కేటగిరీకి మైనర్ కేటగిరీ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నేను అడ్వాన్స్ కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేస్తాను, న్యూ కేటగిరీ నోడ్. ఓకే, అడ్వాన్స్ టు సప్లయర్, డిస్క్రిప్షన్ కూడా అడ్వాన్స్ టు సప్లయర్, ఫ్రెండ్లీ నేమ్, కీవర్డ్, సేవ్. ఇప్పుడు నేను ఒక మేజర్ కేటగిరీ కింద మైనర్ కేటగిరీ. ఇప్పుడు నేను ఇంకొక మేజర్ కేటగిరీ క్రియేట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను జిఎం కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేస్తాను, న్యూ కేటగిరీ నోడ్.
ఓకే. సో టియర్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే ఐటీ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే. ఐటీ రిక్వైర్మెంట్స్లో నేను మైనర్ కేటగిరీ సెట్ చేయాలంటే అప్పుడు నేను ఏం చేయాలా, మేజర్ కేటగిరీ అయితే క్రియేట్ చేశాను ఐటీ రిక్వైర్మెంట్, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి క్రియేట్ న్యూ కేటగిరీ నోడ్, సబ్స్క్రిప్షన్స్. ఓకే. మనం ఇలా కేటగిరీస్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఫార్ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఐటమ్ క్రియేషన్లో, వెండర్ మాస్టర్ క్రియేషన్లో, ప్రోడక్ట్ మాస్టర్ క్రియేషన్లో, ఐటమ్ కేటగిరీ క్రియేషన్లో? ప్రవీణ్, శ్రీలక్ష్మి, No doubt. so far clear, right? So these are the core configuration master level which is required to perform any procurement transactions. Okay, next. Okay, back to the procurement sourcing module. సో మనం ఇప్పుడు దాకా మనం క్రియేట్ చేసాం ఏంటంటే ఐటమ్ క్రియేట్ చేసాం, ప్రోడక్ట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ మాస్టర్ క్రియేట్ చేసాం, కేటగిరీస్ క్రియేట్ చేసాం. వీటి కాకుండా ఇంకోటి అడిషనల్ ఉంది, కేటగిరీ బేస్ పోస్టింగ్ ప్రొఫైల్స్. ఓకే. సో బేసిక్లీ మనం గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసాం, గ్రూప్ బేస్ మనం పోస్టింగ్ ప్రొఫైల్ అప్డేట్ చేస్తాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ ది కేటగిరీ బేస్ పోస్టింగ్ ప్రొఫైల్ అప్డేట్ చేస్తాం. బేసిక్లీ ఇది కంప్లీట్లీ ఫినాన్స్ మాడ్యూల్ సెటప్, బట్ మీకు మీకు అండర్స్టాండింగ్కి నేను చూపిస్తున్నాను. ఓకే, విల్ డిస్కస్ మోర్ ఇన్ ది ఫినాన్స్ సెషన్. ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ మాడ్యూల్. ఓకే, ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ మాడ్యూల్లో setup, posting. Okay, so this is the posting profile where you will define for the all the products over here. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ పర్చేజ్ ఆర్డర్కి వస్తే పర్చేజ్ ఆర్డర్లో మీకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఐటమ్ గ్రూప్ వైజ్ ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ మ్యాప్ ఉంది. ఓకే, మెయిన్ అకౌంట్స్. సిమిలర్లీ మీరు కేటగిరీ బేస్ మీరు క్రియేట్ చేస్తుంటే అప్పుడు మీరు పర్చేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇక్కడ మీరు కేటగిరీ బేస్ పైన పోస్టింగ్ ప్రొఫైల్ అప్డేట్ చేస్తారు. ఓకే, అలాగే మీరు పర్చేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఇన్వాయిస్ దీనిపైన కూడా మీరు కేటగిరీ బేస్తో అప్డేట్ చేస్తారు. గ్రూప్ అయితే ప్రోడక్ట్ అయితే పర్చేజ్ మెటీరియల్ ఇన్వాయిస్, కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేజ్ మెటీరియల్ రిసీవ్. గ్రూప్ ఐటమ్స్ అయితే దీనిపైన చేస్తారు. ఓకే, అలానే ఇన్వెంటరీ పోస్టింగ్ ప్రొఫైల్ ఈ సెటప్ బేసిక్లీ కంప్లీట్లీ ఫినాన్స్. సో వేర్ యూ విల్ మ్యాప్ యువర్ మెయిన్ అకౌంట్. సో మీరు ఇన్ కేస్ ఇన్వాయిస్ బుక్ చేస్తుంటే, పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఇన్వాయిస్ బుక్ చేస్తుంటే, సో అటువంటి టైంలో ఏ అకౌంట్ హిట్ అవ్వాలా ఆ పోస్టింగ్ అది బేస్డ్ ఆన్ పోస్టింగ్ ప్రొఫైల్లో మీరు ఏదైతే మ్యాప్ చేస్తారో ఆ అకౌంట్స్ హిట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, యా, ఇదొక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ థింగ్, procurement sourcing module setup. ఓకే, వీ హ్యావ్ పాలసీస్. సో మనకి ఇక్కడ ఇంకా అడిషనల్ 2 more కాన్ఫిగరేషనల్ ఉంది. ఒకటి వచ్చి పర్చేజ్ పాలసీస్, పర్మిషన్స్. ఓకే, దీస్ 2 are additional fields which need to be updated. సో దాన్ని ఏం చేస్తామంటే మనం వీ విల్ గో టు ది procurement sourcing module, setup, policies. Okay, you can see purchasing policies. So first we will go to the purchasing policy. Okay, ఇక్కడ ఆల్రెడీ పర్చేసింగ్ పాలసీ ఒకటి ఎనేబుల్ చేసి పెట్టారు. ఓకే, వీ విల్ ఓపెన్ దిస్ వన్. సో పర్చేసింగ్ పాలసీ క్రియేషన్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. నేను అది మీకు చూపిస్తాను. సో పర్చేసింగ్ పాలసీస్లో వీ హ్యావ్ 3 different tab. One is general tab, another one is policy organization and policy rule. General tab lo the name whatever we defined at the time of creation, our name by default ఇక్కడ పాపులేట్ అవుతుంది. ఆర్గనైజేషన్ లైక్ పాలసీ ఆర్గనైజేషన్లో ఏంటంటే మన ఈ పాలసీ రూల్ అప్లైస్ టు ఏ ఆర్గనైజేషన్కి అప్లై అవుతుంది, ఆ ఆర్గనైజేషన్ డిఫైన్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది లీగల్ ఎంటిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ పాలసీ రూల్.
పాలసీ రూల్లో మనం ఏం యాక్టివేట్ చేస్తామంటే ఒకటి కేటగిరీ యాక్సెస్ పాలసీ అండ్ కేటగిరీ యాక్సెస్ రూల్. ఓకే, ఈ రెండింటితో కాకుండా మనకి పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేషన్ అండ్ డిమాండ్ కన్సాలిడేషన్ ఈ రూల్ మనం ముఖ్యంగా యాక్టివేట్ చేసేది. ఓకే, సో వాట్ దిస్ రూల్ విల్ బి డూ, ఐ మీన్ వాట్ కేటగిరీ యాక్సెస్ పాలసీ విల్ బి డూ. సో వెన్ యూ మనం ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తామో ఈ పాలసీలో మనకి ప్రొక్యూర్మెంట్ కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకోమంటుంది. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎఫెక్టివ్ క్లిక్ చేశాను కదా, సో దీస్ ఆర్ ద కేటగిరీస్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మూవ్ చేసుకున్న సెలెక్టెడ్ కేటగిరీస్. ఓకే, ఈ కేటగిరీ బేస్లో ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా, ఓకే, సర్వీస్ ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా, లేకపోతే మీరు ఇదే కేటగిరీ యూజ్ చేసినా అదేమవుతుంది, బై డిఫాల్ట్ ఈ కేటగిరీ బేస్ పైన రూల్స్ అప్లై అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ కేటగిరీ పాలసీ రూల్. ఈ పాలసీ రూల్లో ఏమవుతుందంటే ఈ పాలసీ రూల్లో మనకి అక్రూవల్ ఎంట్రీ పోస్ట్ అవ్వాలా వద్దా. ఓకే, యూ కెన్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ద లాస్ట్ బటన్ అక్రూ పర్చేజ్ ఎక్స్పెన్స్ అండ్ రిసిప్ట్. ఈ చెక్ బాక్స్ మనం చెక్ చేస్తే మనకి అక్రూవల్ ఎంట్రీ పోస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అది ఫినాన్స్ ఎంట్రీస్, అది కంప్లీట్లీ ఫినాన్స్, బట్ యాజ్ ఎస్సీఎం కన్సల్టెంట్ మీరు ఆ ఎంట్రీస్ తెలుసుకోవడం మంచిది. ఇంటర్వ్యూలో డెఫినెట్లీ ఈవెన్ మీరు ఎస్సీఎం కన్సల్టెంట్ అన్నా మిమ్మల్ని డెఫినెట్లీ ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ప్రోడక్ట్ రిసీట్ టైంలో ఏ ఎంట్రీ పోస్ట్ అవుతుంది అని. ఓకే, సో అక్రూవల్ ఎంట్రీ ఇఫ్ మనం ఈ ఎనేబుల్ చేస్తే, ఈ చెక్ బాక్స్ ఎనేబుల్ చేస్తే అక్రూవల్ ఎంట్రీ పోస్ట్ అవుతుంది, లేకపోతే లేదు. ఓకే, ఇది మనం ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తామంటే మనము పాలసీస్లో డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, లాస్ట్ రూల్ నేను ఇంకోటి చెప్పాను, పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేషన్ అండ్ డిమాండ్ కన్సాలిడేషన్. సో ఈ రూల్ దేనికంటే ఇన్ కేస్ మన పర్చేజ్ రిక్విజిషన్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. పర్చేజ్ రిక్విజిషన్ స్టేటస్ అప్రూవ్డ్ అయిపోతే దాన్ని బై డిఫాల్ట్ ఆటో కన్వర్ట్ అవుతుంది పర్చేజ్ ఆర్డర్కి. ఓకే, సో బేసిక్లీ దీస్ ఈస్ ది పాలసీస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పర్చేజ్ రిక్విజిషన్ పర్మిషన్. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ స్టెప్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు కొత్త యూజర్ని యాడ్ చేశాను, ఆ యూజర్కి పర్చేజ్ రిక్విజిషన్ అనే ఒక ఫామ్ ఉంటుంది, ఆ ఫామ్ యాక్సెస్ కావాలా. బేసిక్లీ వాట్ డూ యూ మీన్ బై పర్చేజ్ రిక్విజిషన్? సో బేసిక్లీ మీరు ఏదైనా కంపెనీస్ తీసుకోండి, లేకపోతే నార్మల్గా మీరు మీ రిక్విజిషన్ మీరు ఒక థింగ్ చేసుకుంటారు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు పర్చేజ్ సంథింగ్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ మంత్లో నేను ఒక కార్ తీసుకోగలుగుతాను, అది మీ రిక్విజిషన్. ఓకే, కంపెనీస్ కూడా కొన్ని రిక్విజిషన్స్ ఉంటాయి. ఆ రిక్విజిషన్ ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు డాక్యుమెంట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, డాక్యుమెంట్ చేసుకొని మనం కూడా అంతే కదా. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ మంత్ నేను ఒక కార్ కొనాలనుకుంటున్నాను, ఈ మోడల్ కార్ కొనాలనుకుంటున్నాను, లేకపోతే మీరు ల్యాప్టాప్ కొనాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, ల్యాప్టాప్ కొనేదానికి మీరేం చేస్తారు, బయట వెళ్తారు, 2-3 షాప్స్ చూస్తారు, ల్యాప్టాప్ అమ్మే డీలర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళని నాకు ఈ కాన్ఫిగరేషన్ కొటేషన్స్ తీసుకుంటారు. సేమ్ ప్రొసీజర్ అక్కడ మీరు మనం ఏం చేస్తున్నాం, మన ఇండివిజువల్ షాప్స్ పోయి కొటేషన్ తీసుకొని ఎక్కడ కోట్ తక్కువ ఉందో మనం అక్కడ కంపేర్ చేసుకొని మనము ల్యాప్టాప్ కొంటున్నాం బయట. ద సేమ్ ప్రాసెస్ ఒక కంపెనీలో ఎట్టంటే ఒక రిక్విజిషన్ ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తారు. రిక్విజిషన్ ఫామ్లో నాకు ఇటువంటి ఐటమ్స్ కావాలా, ఇటువంటి సర్వీసెస్ కావాలా అని మనం ఒక రిక్విజిషన్ ఫామ్ అప్డేట్ చేస్తాం. ఆ రిక్విజిషన్ ఫామ్ అప్డేట్ చేసిన తర్వాత మనము కొటేషన్కి పంపిస్తాం. కొటేషన్స్లో బిడ్డింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. వెండార్ వచ్చి ప్రైజెస్ అప్డేట్ చేసి ఇస్తాడు. దాని బేస్ మీద మనము ఒక వెండార్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మన రిక్విజిషన్ ఫామ్ కంప్లీట్ చేసుకొని దాన్ని పర్చేజ్ ఆర్డర్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది నేను ఇన్ డీటెయిల్గా మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, పర్చేజ్ రిక్వెషన్ ఎలా ప్రాసెస్ ఫ్లో అవుతుందని. సో ఆ పర్చేజ్ రిక్వెషన్ క్రియేట్ చేసేదానికి ప్రిపేరర్ అని అంటారు. ప్రిపేరర్, రిక్వెస్టర్, బయ్యర్ అంటారు. ప్రొక్యూర్మెంట్లో మనకి 3 డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ప్రిపేరర్, రిక్వెస్టర్, బయ్యర్. ప్రిపేరర్ ఎవరు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిక్వెస్టర్ ఎవరు అంటే రిక్వెస్టర్ వచ్చి ఐటీ డిపార్ట్మెంట్లో ఐటీ హెడ్ ఉన్నాడు. ఓకే, ఐటీ హెడ్ ఏమంటాడంటే నాకు 20 ల్యాప్టాప్స్ కావాలా అంటాడు.
సో ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ బదులు మీరు ప్రిపేర్ చేస్తాం కాబట్టి సో యు ఆర్ అ ప్రిపేరర్. ప్రొక్యూర్మెంట్ యూజర్ వచ్చి ప్రిపేరర్. ప్రొక్యూర్మెంట్ యూజర్ వచ్చి పర్చేస్ రిక్వెషన్ క్రియేట్ చేస్తాడు. రిక్వెస్టార్లో ఐటీ హెడ్ నేమ్ ఇస్తాడు, ఐటీ యూజర్ నేమ్ ఇస్తాడు. ఓకే, ఇది సబ్మిట్ చేస్తాడు ఎవరికి, ఇది రిక్వెస్ట్ ఫర్ కొటేషన్ సబ్మిట్ చేస్తే ప్రొక్యూర్మెంట్ యూజర్ ఏం చేస్తారంటే ఐటీ వెండర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఐటీ రిలేటెడ్ వెండర్స్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్, హార్డ్వేర్ కంప్యూటర్ సేల్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఎవరెవరు ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ గ్రూప్ చేసుకొని వాళ్ళందరికీ కొటేషన్, నాకు ఈ ప్రోడక్ట్ది కొటేషన్ కావాలా అంటారు. ఓకే, ఆ ప్రోడక్ట్కి అగెనిస్ట్గా ఇండివిజువల్ వెండర్ ప్రైజెస్ ఇస్తాడు. నీ దగ్గర కొటేషన్స్, ఈచ్ వెండర్ది కొటేషన్ ఉంటుంది. ఆ కొటేషన్ బేస్ పైన ఒక వెండర్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు. సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఆ ప్రాసెస్ని కంప్లీట్ చేస్తారనమాట. పర్చేస్ రిక్వెషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కూడా బయట కొటేషన్ తీసుకుంటాం, 4-5 కొటేషన్లు తీసుకుంటాం, కంపేర్ చేస్తాం 5 కొటేషన్లని, ఎవరు తక్కువ ఇస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర పోయి కొంటాం కదా. సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇన్సైడ్ డైనమిక్స్ ఎలా జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ ప్రిపేరర్కి యాక్సెస్ కావాలంటే, ఐ మీన్ ఈ పర్చేస్ రిక్వెషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే అతనికి కొద్దిగా యాక్సెస్ కావాలి. ఆ యాక్సెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి యూ కెన్ సీ బై ప్రిపేరర్ అండ్ బై రిక్వెస్టర్. మనకి ఇక్కడ 2 వ్యూస్ ఉంది, బై ప్రిపేరర్ అండ్ రిక్వెస్టర్. ఓకే, ప్రిపేరర్లో బై డిఫాల్ట్ ఆ ఎంప్లాయీ బై డిఫాల్ట్ ఉంటే ఆ ఎంప్లాయీ నేమ్ వస్తుంది. ఆ ఎంప్లాయీకి ఇక్కడ మనము రిక్వెస్టర్ యాడ్ చేయాలా, యాడ్ రిక్వెస్టర్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను రిక్వెస్టర్ యాడ్ చేస్తున్నా, బై డిఫాల్ట్ నేను ఏదో ర్యాండమ్ కొన్ని రిక్వెస్టర్ యాడ్ చేస్తున్నా. సో మీకు లైవ్ ఇన్స్టెన్స్లో ఏమవుతుందంటే ప్రిపేరరే రిక్వెస్టర్ అవ్వచ్చు, ప్రిపేరర్తో పాటు మల్టిపుల్ రిక్వెస్టర్ కూడా అవ్వచ్చు. ఇట్ డిపెండ్స్. ఓకే, నేను ఈ ప్రస్తుతానికి అయితే ఇక్కడ ఒక రిక్వెస్టర్ యాడ్ చేశాను, ఇది బై ప్రిపేరర్ అయిపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే రిక్వెస్టర్, నేనే ప్రిపేరర్. సో నేను ఇక్కడ బై రిక్వెస్టర్ క్లిక్ చేస్తాను. ఇదే పర్సన్కి లీగల్ ఎంటిటీ, లీగల్ ఎంటిటీ ఇన్ ద సెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మల్టిపుల్ లీగల్ ఎంటిటీస్కి నేనే రిక్వెషన్ రేస్ చేస్తాను, నేనే రిక్వెస్టర్ని. సో అప్పుడు మనం ఇక్కడ లీగల్ ఎంటిటీ యాక్సెస్ చేయాలి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను యూఎస్ఎంఎఫ్ ఇస్తున్నా. సో ఎఫెక్టివ్ డేట్, ఏ డేట్ నుంచి అతనికి యాక్సెస్ ఇస్తున్నా బై డిఫాల్ట్ టుడేస్ డేట్ ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ మీరు ఒక నెల ముందు ఇద్దాం అనుకుంటున్నారా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఆపరేటింగ్ యూనిట్, ఆపరేటింగ్ యూనిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది డిపార్ట్మెంట్. అంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్ బేస్ మీద అతను రేస్ చేస్తున్నాడు అది మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేయొచ్చు. బై క్లికింగ్ ఆన్ యాడ్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ది డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంటా, ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, ప్రిపేరర్ మ్యాప్ చేయొచ్చు. ఒక రిక్వెస్టర్కి మల్టిపుల్ ప్రిపేరర్ కూడా ఉండొచ్చు. సో యూ కెన్ మ్యాప్ ది ప్రిపేరర్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, యూ కెన్ సేవ్ ది రికార్డ్. నేను మీకు ఇది ఇంకొక లీగల్ ఎంటిటీ నా లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో చూపిస్తాను. ఓకే, ఇది ఒక లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడండి పర్చేజ్ రిక్వెస్టర్, ప్రొక్యూర్మెంట్ సోర్సింగ్, సెటప్, పాలసీస్, పర్చేజ్ రిక్వెజిషన్ పర్మిషన్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్మిన్, నేను యూజర్ అడ్మిన్ ఫిల్టర్ పెట్టా. అడ్మినే రిక్వెస్టర్, అడ్మినే ప్రిపేరర్. ఓకే, అడ్మిన్కి ఈ అన్ని లీగల్ ఎంటిటీస్ యాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆపరేటింగ్ యూనిట్స్లో చూడు ఇది మొత్తం వచ్చి డిపార్ట్మెంట్స్. ఓకే, రిక్వెస్టర్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు, సారీ ప్రిపేరర్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు. ఓకే, ఈ జిఎం మహేష్ గౌడ్ అనే అతను ఈ అడ్మిన్కి అగెనెస్ట్ అడ్మిన్ రిక్వెస్టర్గా పెట్టుకొని అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు, అడ్మిన్ అయినా డైరెక్ట్గా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఇది పర్చేజ్ రిక్వెషన్ పర్మిషన్. సో ఈవెన్ మనము ఆ రెస్పెక్టివ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ యూజర్కి పర్చేజ్ రిక్వెషన్కి యాక్సెస్ ఇచ్చినా హీ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ అంటిల్ మనం ఆ పర్మిషన్ డిఫైన్ చేసే వరకు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది పర్చేజ్ రిక్వెషన్ పర్మిషన్. ఇక్కడ మీకు కన్ఫ్యూషన్గా ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి, మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను.
Okay, let's move forward. Next one is request for quotation. Under procurement sourcing setup, request for quotation. సో ఇక్కడ మనకి ఒకటి స్కోరింగ్ మెథడ్, ఒకటి ఇది ఒక స్కోరింగ్ మెథడ్ ఉంది. బేసిక్లీ స్కోరింగ్ మెథడ్ ఏంటంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి బిడ్స్ రిసీవ్ అయినాయి, ఐ మీన్ కొటేషన్స్ రిసీవ్ అయినాయి. ఓకే, ఈచ్ కొటేషన్కి ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి. ఆ ఇవాల్యుయేట్నే మనం అంటాం స్కోరింగ్. ఓకే, ఇది ఒక స్కోరింగ్ మెథడ్ సెటప్ అనమాట. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ మీరు ప్రీడిఫైన్గా ఆర్ఎఫ్పి ఐటీ, ఆర్ఎఫ్పి సర్వీస్, ఆర్ఎఫ్క్యూ గూడ్స్ అని బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ ఉంది. యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ స్కోరింగ్ మెథడ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్, ఇక్కడ మనం ప్రీడిఫైన్గా క్రియేట్ చేసి పెట్టచ్చు, లేకపోతే రిక్వెస్ట్ ఫర్ కొటేషన్ ప్రాసెస్లో అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బిడ్డింగ్ గైడెన్స్ టర్మ్స్. ఇది ఒక ఆప్షనల్, బట్ కాన్ఫిగరేషన్ మీరు చేయాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు. సో బేసిక్లీ బిడ్డింగ్ గైడెన్స్ టర్మ్లో ఏంటంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డాక్యుమెంట్ సీక్వెన్స్ మెన్షన్ చేస్తారు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా టెండరింగ్ నోటిఫికేషన్ చూసినా మీకు న్యూస్ పేపర్లో కానీ దేంట్లో అయినా కానీ మీకు టెండరింగ్ సిస్టమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. టెండరింగ్ పాలసీ, టెండరింగ్ రూల్స్ అండ్ టర్మ్స్, టెండరింగ్ గైడెన్స్ అన్నీ ఉంటుంది. ఓకే, సో బిడ్డింగ్ అప్పుడు కూడా బిడ్డింగ్ గైడెన్స్ అని సంథింగ్ బిడ్డింగ్ గైడెన్స్ ఉంటుంది. బేసిక్లీ బిడ్డింగ్ గైడెన్స్లో ఏంటంటే మీరు ఇన్ కేస్ బిడ్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకున్న బేస్డ్ ఆన్ దిస్ సీక్వెన్స్ మీరు నాకు డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయాలి. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు నీడ్ సర్టిఫికేట్, ట్రేడ్ లైసెన్స్. సో బిడ్డింగ్ గైడెన్స్ అప్పుడు ఈ రెండు మీరు రిక్వైర్డ్ అని పెట్టుకుంటే ఈ రెండు డాక్యుమెంట్ మీరు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా సబ్మిట్ చేయాలా బిడ్డింగ్ అప్పుడు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ బిడ్డింగ్ గైడెన్స్ టర్మ్స్. అది ఆప్షనల్, పెట్టుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. It depends on the industry and the client. If client required, man petkoch, లేకపోతే లేదు. Okay, so these are the core setup. Okay, now let's go to the core operational. So far మనము settings configuration wise ఏమేం చేయాలా procurement module కి, అది basic configurations మనం చూసాం. ఓకే, నౌ విల్ గో ఫర్ ది యాక్చువల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో యాక్చువల్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో మనకి కోర్ ట్రాన్సాక్షనల్ ఇన్ ప్రొక్యూర్మెంట్ మాడ్యూల్ వచ్చి పర్చేజ్ ఆర్డర్, పర్చేజ్ రిక్వెషన్, రిక్వెస్ట్ ఫర్ కొటేషన్, పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, ప్రొక్యూర్మెంట్ సైకిల్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే పర్చేజ్ రిక్వజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి పిఓకి ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ పర్చేజ్ రిక్వెషన్కి పర్చేజ్ ఆర్డర్ మధ్యలో రిక్వెస్ట్ ఫర్ కొటేషన్ అని ఒక సపరేట్ స్టెప్ యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది ఎలా జరుగుతుంది కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ మనము పర్చేజ్ రిక్వెషన్కి వెళ్తాం, ఆల్ పర్చేజ్ రిక్వజిషన్. ఓకే, సో అడ్మిన్కి అయితే ఆల్ పర్చేజ్ రిక్వెషన్ ఉంటుంది, బట్ ఎండ్ యూజర్స్ ఎవరైతే ప్రొక్యూర్మెంట్ యూజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి పర్చేజ్ రిక్వజిషన్ ప్రిపేర్డ్ బై మీ. ఓకే, సో ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే పర్చేజ్ రిక్వెషన్ ఇట్స్ ఎ సెంట్రలైజ్ ఫామ్. ఓకే, సెంట్రలైజ్ ఫామ్ ఎందుకంటున్నా అంటే ఇది మీరు ఏ ఎంటిటీస్ అయినా నుంచి ఓపెన్ చేయండి, ఏ లీగల్ ఎంటిటీస్ అయినా ఓపెన్ చేయండి, మీకు అన్ని లీగల్ ఎంటిటీ పర్చేజ్ రిక్వెషన్ ఎక్కడ కనపడుతుంది. ఓకే, అండ్ పర్చేజ్ రిక్వెషన్ ప్రిపేర్డ్ బై మీ, దీంట్లో ఏమంటే మీరు ఏ అయితే పర్చేజ్ రిక్వెషన్ క్రియేట్ చేస్తారో అది ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది. పర్చేజ్ రిక్వెషన్ని షార్ట్ ఫామ్గా పిఆర్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, లెట్స్ ఇమాజిన్ ఇప్పుడు నేను ఒక పర్చేజ్ రిక్వెషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. పర్చేజ్ రిక్వెషన్ క్రియేషన్కి నావిగేషన్ పాత్ ఇట్స్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ సింపుల్, ప్రొక్యూర్మెంట్ సోర్సింగ్ మాడ్యూల్, పర్చేజ్ రిక్వెషన్ ఆల్ అయినా క్లిక్ చేయండి, పర్చేజ్ రిక్వెషన్ ప్రిపేర్డ్ బై మీ అయినా క్లిక్ చేయండి. ఓకే, క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇట్లా మీకు ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు రైట్ పైన టాప్లో ఫైనాన్స్ అండ్ ఆపరేషన్ కింద మీకు న్యూ బటన్ ఉంటుంది, న్యూ బటన్ క్లిక్ చేయండి. సో వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ న్యూ బటన్, so it will ask to update the name. Okay, రిక్వెషన్ టైటిల్ మీరు ఏదైతే పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాని టైటిల్ అప్డేట్ చేయాలని వస్తుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు పర్చేజ్ ల్యాప్టాప్ ఫర్ ది ట్రైనింగ్. ఓకే,
ఇది నేను నేమ్ అప్డేట్ చేశాను. సెట్ డిఫాల్ట్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్, ఇది నేను నెక్స్ట్ చెప్తాను మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ సెషన్లో. సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక పర్చేజ్ రిక్విజిషన్ ఐ మీన్ యూ రిక్వైర్ సమ్ ప్రోడక్ట్ అగేనెస్ట్ ది ప్రాజెక్ట్ మాడ్యూల్. సో అప్పుడు మీరు ఇది ప్రాజెక్ట్ మాడ్యూల్ అగేనెస్ట్గా మీరు పిఆర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇది మీరు ఎనేబుల్ చేసుకొని లీగల్ ఎంటిటీ ప్రాజెక్ట్ కూడా సెలెక్ట్ చేస్తారు. అది నేను మీకు చూపిస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ల్యాప్టాప్ ఫర్ ట్రైనింగ్ అన్ని అప్డేట్ చేశా. రిక్వెస్టర్ డేట్ అండ్ అకౌంటింగ్ డేట్ సేమ్ యాజ్ ఆఫ్ డేటే ఉంటుంది. నో నీడ్ టు చేంజ్. ఇన్ కేస్ మీరు అకౌంటింగ్ డేట్ ఫ్యూచర్ డేట్ తీయాలనుకుంటే ఇవ్వచ్చు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా అకౌంటింగ్ డేట్ వచ్చి 29th November అని ఇచ్చాను నేను. ఓకే, and I will click on OK. So basically this accounting date there will be no impact in the PR level, purchase requisition level లో ఏ ఇంపాక్ట్ ఉండదు. బట్ PO ఇన్వాయిస్ లెవెల్లో అకౌంటింగ్ డేట్ విల్ బీ ది ట్రాన్సాక్షనల్ డేట్. మీరు ఏం ఇయర్కి ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నారో ఆ ట్రాన్సాక్షనల్ డేట్ దీని బేస్ పైన ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో మీరు ఓకే క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు పర్చేజ్ రిక్వెషన్ నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ మై పర్చేజ్ రిక్వెషన్ నెంబర్ 000032 ల్యాప్టాప్ ఫర్ ట్రైనింగ్. ఓకే, మీకు ఈ పర్చేజ్ రిక్వెషన్ స్టేటస్ వచ్చి డ్రాఫ్ట్. యూ కెన్ సీ డ్రాఫ్ట్ ఓవర్ హియర్. దిస్ ఈజ్ ది స్టేటస్. మీరు ఏదైనా ఫామ్ ఓపెన్ చేయండి, ఎనీ ట్రాన్సాక్షనల్ ఫామ్, ఇట్ విల్ బీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 categories, లైన్ అండ్ హెడర్. ఓకే, ఈవెన్ మీరు పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసినా మీకు లైన్స్ అండ్ హెడర్ అండ్ టూ డిఫరెంట్ ట్యాబ్స్ ఇక్కడ కనపడతాయి. సేల్స్ ఆర్డర్లో కానీ, పర్చేజ్ ఆర్డర్లో కానీ, రిక్వెస్ట్ ఫర్ కొటేషన్లో కానీ అన్ని దగ్గర ఇలానే ఉంటుంది. ఓకే, సో కరెంట్లీ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ బీ ఇన్ లైన్స్. అగైన్ లైన్స్ ఇట్ విల్ బీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 different category. Okay, one is purchase requisition header, purchase requisition line and line details. So these are the 3 categories in the line level, in PR level. Okay, సో ఇక్కడ మీకు బిజినెస్ జస్టిఫికేషన్ రీజన్ ఇది ఒక ఆప్షనల్. మీరు ఇన్ కేస్ ఇది కావాలనుకుంటే సెట్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ ఎ మ్యాండేటరీ. ఇది మనం కూడా మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. దానికి అదేమంటే అది పర్సనలైజేషన్, అది మీరైనా చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే మీరు ఈ రైట్ బటన్ ఈ ఫామ్ పైన ఈ ఫీల్డ్ ఉంది కదా, రీజన్ పైన క్లిక్ చేసి రైట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు పర్సనలైజ్ రీజన్ ఉంది. పర్సనలైజ్ రీజన్ పైన క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ మీకు రిక్వైర్డ్ అని ఒక ఫీల్డ్ ఉంది కదా, ఈ రిక్వైర్డ్ చెక్ బాక్స్ చెక్ చేసి సేవ్ నొక్కండి. ఇప్పుడు మీకు పైన ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. ఏమని వచ్చింది? ద ఫీల్డ్ రీజన్ మస్ట్ బి ఫిల్డ్ ఇన్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను సైడ్ క్లిక్ చేశాను, రీజన్ చూడు ఇప్పుడు యాస్టిక్ సింబల్ ఉంది. ఓకే, సో ఇది ఒక ఆప్షనల్. ఇన్ కేస్ మీరు మ్యాండేట్ చేసుకోవాలనుకున్నా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దాని కింద డీటెయిల్స్ ఉంది. ఇన్ కేస్ మీరు ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్గా ఈ స్పెసిఫిక్ రీజన్ అగేనెస్ట్ ఎందుకు మనం ఇది క్రియేట్ చేస్తున్నాం అని మీరు రీజన్ స్పెసిఫై చేయాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అదర్ దాన్ దట్ హెడర్ లెవెల్లో ఇదొక పార్ట్. పర్చేజ్ రిక్వెషన్ లైన్ లెవెల్, సో దిస్ ఈస్ ది మెయిన్ ఏరియా వేర్ యూ విల్ అప్డేట్ ది రిక్వెజిషన్ లైన్. అంటే నేను ఏదైతే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానో ఆ రిక్వెస్ట్ లైన్ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు యాడ్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీ ఎంప్లాయీ బేస్ మీద మీ ఆపరేటింగ్ యూనిట్ అప్డేట్ అయిపోతుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నా ఎంప్లాయీ నేమ్ వచ్చి జూలియా. ఓకే, ఈ జూలియా వచ్చి సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంది కాబట్టి సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ బై డిఫాల్ట్ మ్యాప్ అయింది. ఓకే, రిసీవింగ్ ఆపరేటింగ్ యూనిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఇస్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఇస్ మ్యాప్.
Okay, so I am at here. In PR line, we can see the purchase equation line. Header level లో we will just map the reason. It's an optional. మీరు అప్డేట్ కావాలంటే అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఓకే, బట్ ఫర్ సమ్ రీజన్స్ ఇన్ వర్క్ ఫ్లో ఇట్ మే రిక్వైర్డ్. ఓకే, అది డిపెండ్స్ ఆన్ ది సిచ్యువేషన్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కొన్ని బైపాస్ చేయాలనుకున్న వర్క్ ఫ్లోలో, సో అటువంటి కేసులో మీరు ఈ రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అది బైపాస్ చేసుకోవచ్చు వర్క్ ఫ్లోస్లో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పర్చేస్ రిక్వెషన్ లైన్. సో దిస్ ఈస్ ది మెయిన్ ఏరియా వేర్ యూ విల్ యాడ్ యువర్ రిక్వెషన్ డీటెయిల్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ కొనాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి, సో ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ లైన్స్. సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ లైన్స్, రిక్వెస్టర్ నేమ్ బై డిఫాల్ట్ పాపులేట్. సో నా నేమ్ అగెనెస్ట్గా జూలియా వెన్బ్రుక్ అనే ఒక లేడీని మ్యాప్ చేస్తున్నాను. సో ఆమె రిక్వెస్టర్ నేమ్ బై డిఫాల్ట్ వచ్చింది అండ్ ద రెస్పెక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, డిపార్ట్మెంట్ ఏంటంటే రిసీవింగ్ ఆపరేటింగ్ యూనిట్ బై డిఫాల్ట్ వచ్చేసింది. ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు నేను కొన్ని ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీసెస్ నేను కొనాలనుకుంటున్నాను. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాప్టాప్ కొనాలనుకుంటున్నాను. సో ల్యాప్టాప్ పైన నేను కొటేషన్ రేస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ కేటగిరీ బేస్లో నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కంప్యూటర్ అని. ఓకే, ఇది కేటగిరీ సెలెక్షన్. అండ్ ఇక్కడ నాకు ప్రోడక్ట్ నేమ్ అడుగుతుంది. సో నేను డెల్ ల్యాప్టాప్ ఫర్ ట్రైనింగ్ పర్పస్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఎన్ని క్వాంటిటీస్ అండ్ యూనిట్ అడుగుతుంది. సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 20 క్వాంటిటీస్ కావాలా. యూనిట్ వచ్చి ఈచ్ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ప్రైస్ ఉంది, నెట్ అమౌంట్ ఉంది, వెండార్ ఉంది, వెండార్ నేమ్ ఉంది. ఓకే, యూనిట్ ప్రైస్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిట్ ప్రైస్ నేను పర్ యూనిట్ ప్రైస్ $150 ఇస్తున్నా. ఓకే, వెండార్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక వెండార్ క్రియేట్ చేసాం, వెండార్ వచ్చి GM ఇన్ఫోటెక్. ఓకే, సో పిఆర్లో మనకి 2 డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ ఉంది. ఒకటి నోన్ వెండార్. నోన్ వెండార్లో ఏంటంటే నీకు ప్రైస్ ముందే తెలుసు, ఆ వెండార్ మనకి ప్రైస్ ఇంత కోట్ చేశాడు. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే యూనిట్ ప్రైస్ అప్డేట్ చేసి వెండార్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్రొసీడ్ అవుతాం. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు నేను ఒక ల్యాప్టాప్ కొనాలనుకుంటున్నా. నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ డీలర్ ఉన్నాడు. అతను నాకు 1800 INRకి నాకు ఒక 18,000కి ఒక ల్యాప్టాప్ ఇస్తాడు, కొత్త ల్యాప్టాప్ అని అతనితో నేను మాట్లాడుకున్నా. సో ఆ కేసులో ఏం చేస్తామంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ మనం అప్డేట్ చేసుకుంటాం, యూనిట్ ప్రైస్ 18,000 అప్డేట్ చేసుకుంటాం, ఆ పర్టికులర్ డీలర్ వెండార్ అకౌంట్ని మనం మ్యాప్ చేసుకునేస్తాం. ఇన్ కేస్ నాకు ప్రైస్ ఇంకా సజెషన్ కాలేదు, ఐ మీన్ ఈ వెండార్ ఎక్కువ చెప్తున్నాడు, సో నేను ఆల్టర్నేటివ్ వెండార్ని చూడాలనుకుంటున్నా. సో ఆ కేసులో మనం ఏం చేస్తామంటే యూనిట్ ప్రైస్ మనం బ్లాంక్ ఉంచుతాం, రిక్వెస్ట్ ఫర్ కొటేషన్కి వెళ్తాం. ఓకే, ప్రస్తుతానికి నేను ఇది 2 డిఫరెంట్ కేసు ఉంది కదా. దీనిలో ఫస్ట్ కేసు వచ్చి నాకు తెలుసు, వెండార్ ప్రైస్ ఎంత కోట్ చేశారు నాకు ముందుగానే తెలుసు కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా ప్రైస్ అప్డేట్ చేసి వెండార్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, ఇది నోన్ వెండార్ కేస్. సో వన్స్ నా రికార్డ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత నేను సేవ్ చేశా. ఒక్క నిమిషం ఆగండి, ఇది సేవ్ అవుతుంది రికార్డింగ్.
ఓకే, రికార్డ్ సేవ్ అయింది. ఇది కొద్దిగా డెమో ఇన్స్టెన్స్ కదా, కొద్దిగా చాలా స్లో ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు వర్క్ ఫ్లో ఎనేబుల్ ఉంది. ఓకే, సో పిఆర్ లెవెల్లో వర్క్ ఫ్లో ఇట్స్ అన్ ఆప్షనల్, మీరు కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. కరెంట్లీ ఇక్కడ వర్క్ ఫ్లో ఉంది. సో వర్క్ ఫ్లో మీరు సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీ వర్క్ ఫ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సబ్మిట్ నొక్కితే మీకు కొద్దిగా అప్రూవల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అప్రూవల్కి సబ్మిట్ అయ్యి వన్స్ ఇట్ ఈస్ అప్రూవ్, ఈ స్టేటస్ అప్రూవ్కి వెళ్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ అప్రూవల్కి సబ్మిట్ చేస్తున్నా. ద స్టేటస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పిఆర్ విల్ బీ చేంజ్ టు ఇన్ రివ్యూ. సో లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ వర్క్ ఫ్లో, submit. Mahesh, did you start recording the class again? It's already in recording. Yeah, okay. Record. It was minimized. Understood. Thank you. Yeah. So now you can see it has been it is going to submit to the workflow. So at here, in case if you want to provide some additional information to approval person, you can update your comment. It's an optional. Okay, if you want, you can update and you can click on submit. Okay, now you can see the PR status changed to in review. Okay, initially it is in draft. Draft state is nothing but you can add lines, you can remove lines, you can do modify anything. When it is in review, okay, you have submitted to the workflow. When it is in review, you cannot modify even a single record. Okay, if I want to modify the amount, I cannot modify. Why? Because the status is in review, it has been submitted to the workflow. In case if you want to make changes anything, the approval person can request you to for the change request. Okay, now let me go to the workflow. Okay, you can see there is a workflow. Click on workflow history. So once you click on workflow history, you can see to whom it has been assigned for the approval. వెళ్దామా తెచ్చుకున్నావా? నచ్చిన మనం కొనుక్కుంటావా? You can see there is a workflow which it's not running properly, I think. Let me see the batch. So I just duplicated the tab. Okay, for each process, like for example, if the workflow job is running, so there is a batch job for workflow. Okay, for that you can see, you can go to the system administration. Okay, under inquiries, batch job. Okay, so at here you can filter with the name as workflow under job description, workflow. Okay, you can see this workflow message processing is there, right? The status of this particular job is in withhold. Okay, withhold in the sense, even though if you have submitted to the workflow, the job will not run. Okay, now we have submitted at more than 2 to 3 minutes ago. Still it is in submitted state only, it's not moved to the respective person for approval. Okay,
సో మీకు ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది, ఇక్కడ వర్క్ఫ్లో మనం సబ్మిట్ చేసి అట్టే ఉంది, కానీ రెస్పెక్టివ్ పర్సన్కి అప్రూవల్కి అసైన్ కాలేదు. ఎందుకు కాలేదని మీరు ఇక్కడ చూస్తే వర్క్ఫ్లో బ్యాచ్ జాబ్ హిస్టరీ అనే ఒక జాబ్ ఉంది. ఓకే, దాంట్లో నేను వర్క్ఫ్లో ఫిల్టర్ పెట్టుకున్నా. ఈ వర్క్ఫ్లో మెసేజ్ ప్రాసెసింగ్ ఉంది కదా, దీని స్టేటస్ విత్ హోల్డ్లో ఉంది. విత్ హోల్డ్లో ఉంటే అది బ్లాక్ చేసి పెట్టండి, టెంపరీ స్టాప్లో ఉంది. దాన్ని మనం వెయిటింగ్కి తీసుకురావాలనుకుంటే పైన చేంజ్ స్టేటస్, వెయిటింగ్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, ఈ 4 వర్క్ఫ్లోస్ ఏవైతే ఉన్నాయి, ఈ 4 వర్క్ఫ్లోస్ రిలేటెడ్ జాబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి అవన్నీ వెయిటింగ్ తీసుకొచ్చేసండి. ఓకే, నేను మళ్ళీ బ్యాక్ మన పిఆర్స్ వర్క్ఫ్లోకి వచ్చాను. లెట్ మీ రిఫ్రెష్. ఇది రిఫ్రెష్ సింబల్ అండి. ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు, ఇంతకుముందు కొత్త వర్క్ఫ్లో ఒకటే ఉంది, ఇప్పుడు అడిషనల్గా లైన్స్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతున్నాయి ట్రాకింగ్ డీటెయిల్స్లో. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు కొన్ని కండిషన్స్, ఇలా కండిషన్ ప్రొక్యూర్మెంట్, ప్రొఫెషనల్ రిక్వైర్మెంట్, ఎవాల్యుయేషన్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో ఈ మొత్తం బేసిక్లీ కంప్లీట్లీ వర్క్ఫ్లోలో మనం ఎటువంటి కండిషన్స్ యాడ్ చేస్తాం దాని బేస్ పైన ఇదేమవుతుంది, వర్క్ ఐటమ్ అప్రూవల్కి అసైన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదో కండిషన్ బేస్ పైన, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఆటో కంప్లీట్ అవుతే ఈ ఇద్దరు పర్సన్కి అప్రూవల్కి సబ్మిట్ చేయమని వచ్చింది. ఓకే, సో ఇది నేను రీఅసైన్ చేసుకొని నేను అప్రూవ్ చేసుకున్నా. రీఅసైనింగ్ ఏంటంటే యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ రీఅసైన్ అండ్ మీరు ఏ పర్టికులర్ పర్సన్కి మీరు అసైన్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఆ పర్సన్ నేమ్ చేయొచ్చు, అది రీఅసైన్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది డెలిగేషన్. పైన నేను మీకు యూజర్ ఆప్షన్స్లో డెలిగేషన్ అని చెప్పాను కదా, ఇన్ కేస్ యూజర్ లీవ్లో వెళ్తే అక్కడ బై డిఫాల్ట్ డెలిగేషన్ మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు, ఏ యూజర్కి అది మీరు చేయాలనుకుంటున్నారో. దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఆప్షన్ డెలిగేషన్కి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక అప్రూవ్ చేశాను. ఇంకొకటి చూద్దాం, వర్క్ఫ్లో హిస్టరీ. మనకి ఎప్పుడైతే వెండర్ తెలుస్తారో అప్పుడు మనం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు చూస్తాం. ఇన్ కేస్ మనకి ఈ ప్రైస్ ఇంకా వెండర్ ఇంకా మనకి మనము ఏ ఫైనలైజ్ చేయలేదు అనుకుంటే అప్పుడు ఈ రిక్వెస్ట్ ఫర్ కొటేషన్ ప్రాసెస్కి వెళ్తాం. సో ప్రస్తుతానికి నేను ఏం చేస్తాను అంటే పిఆర్ విత్ నోన్ వెండర్, అంటే నాకు పర్చేజ్ రిక్వెషన్ ఏం కొనాలో నాకు తెలుసు, వెండర్ ఎవరో నాకు తెలుసు. సో ఆ కేసులో నేను ఏం చేస్తాను అంటే పర్చేజ్ రిక్వెషన్ లైన్ క్రియేట్ చేశాను, యూనిట్ ప్రైస్ ఇంకా వెండర్ సెలెక్ట్ చేశాను, ప్రొసీడ్ అవుతున్నాను. వర్క్ఫ్లో కంప్లీట్ చేసుకొని దాన్ని పర్చేజ్ ఆర్డర్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటాను. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చూడవచ్చు వర్క్ఫ్లో కంప్లీట్ అయ్యింది. ఇక్కడ మీరు కింద వర్క్ఫ్లో కంప్లీట్ అయ్యని వచ్చింది, బ్యాక్ వచ్చా. ఇప్పుడు నేను రిఫ్రెష్ చేస్తే ఈ పర్చేజ్ రిక్వెషన్ స్టేటస్ వచ్చి అప్రూవ్డ్. ఓకే, అప్రూవ్డ్ పర్చేజ్ రిక్వెషన్. ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చేసామంటే పర్చేజ్ రిక్వెషన్ క్రియేట్ చేసాం, మన రిక్వెషన్ లైన్స్ యాడ్ చేసాం, మనకి వెండర్ తెలుసు, ప్రైస్ తెలుసు కాబట్టి ప్రైస్ ఇన్ఫర్మేషన్, వెండర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం అప్డేట్ చేసాం, వర్క్ఫ్లోలో సబ్మిట్ చేసి వర్క్ఫ్లో ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసాం. వన్స్ వర్క్ఫ్లో అప్రూవ్ అయిపోతే స్టేటస్ వచ్చి అప్రూవ్డ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ పర్చేజ్ రిక్వెషన్ని పర్చేజ్ ఆర్డర్కి కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ వరకు రిక్వెషన్ పాత్ కంప్లీట్. పర్చేజ్ ఆర్డర్లో ఏమవుతుందంటే పర్చేజ్ ఆర్డర్ ప్రాసెస్లో మనకి 4 డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి.
ఒకటి పిఓ క్రియేషన్, కన్ఫర్మేషన్, రిసీవింగ్, ఇన్వాయిస్. ఓకే, దీనిలో ఎస్సిఎం వాళ్ళు మోస్ట్లీ రిసీవింగ్ వర్క్ చేస్తారు. ఇన్వాయిస్ పార్ట్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఫినాన్స్. బట్ నేను మీకు చూపిస్తాను ఏం జరుగుతుందని, ఎందుకంటే ఇది మీకు తెలుసుకోవాలా కాబట్టి. ఓకే, సో ఇది అప్రూవ్డ్లో ఉంది. మన ఈ అప్రూవ్ పర్చేజ్ రిక్వెషన్ మన ఆటోమేటిక్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. దానికి ఒక రూల్ ఉంది పాలసీస్లో, అదే అండ్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఆటోమేటిక్ కన్వర్ట్ అవుతుంది పర్చేజ్ ఆర్డర్. ఇన్ కేస్ నేను మాన్యువల్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే, ఫర్ దట్ వీ విల్ గో టు ది procurement sourcing, purchase requisition, approved purchase requisition processing, release approved purchase requisition processing. మనం దీనికి వెళ్తాం ఈ ఫామ్కి. ఓకే, మన పిఆర్ నంబర్ వచ్చి 000032. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఈ రిలీజ్ అప్రూవ్ పర్చేజ్ రిక్వెషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫామ్కి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ బ్లాంక్ ఏం లేదు. ఓకే, మన పర్చేజ్ రిక్వెషన్ ఫామ్ బ్యాక్ వెళ్తాం. స్టేటస్ నాకు తెలిసి క్లోజ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు స్టేటస్ చూడొచ్చు 000032. స్టేటస్ ఏముంది, క్లోజ్డ్ ఉంది. దీని అర్థమైంది, ఇట్స్ ఆటో కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, మనం మాన్యువల్గా పుష్ చేసే లోపల ఏమైంది, ఆటో కన్వర్షన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నాకు పర్చేజ్ ఆర్డర్ నెంబర్ తెలియదు. ఓకే, ఆ కేసులో ఏం చేస్తాం అంటే, మనకి ఇక్కడ ఐ సింబల్ ఉంది చూడండి, ఫిల్టర్ కింద రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఒక ఐ సింబల్, స్మాల్ ఐ సింబల్. నెక్స్ట్ ది ఏడి అని ఉంది కదా, ఇది మీ ఈమెయిల్ ఐడి సైన్ అవుట్ సైన్ ఇన్. దాని కింద మీకు అడ్వాన్స్ ఫిల్టర్ అని ఒక ఫిల్టర్ ఉంది, దాని కింద ఐ సింబల్ ఉంది. ఐ సింబల్ మీరు క్లిక్ చేస్తే మీకు రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఒక సపరేట్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. దీంట్లో లాస్ట్ డాక్యుమెంట్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్ ట్యాబ్ని మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మీకు పర్చేజ్ ఆర్డర్ నెంబర్ ఉంటుంది. మన పర్చేజ్ ఆర్డర్ నెంబర్ వచ్చి 000125. మనం దీన్ని డైరెక్ట్గా క్లిక్ చేస్తే పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ మన పర్చేజ్ ఆర్డర్ చూడాలనుకుంటే ఈ పర్చేజ్ ఆర్డర్ నెంబర్ కాపీ చేసుకో. నేను క్లిక్ చేశాను బై మిస్టేక్. ఇది లోడ్ అవుతుంది. నేను బై డిఫాల్ట్ క్లిక్ చేశాను. నేను డూప్లికేట్ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేశాను. అకౌంట్స్ పేయబుల్, పర్చేజ్ ఆర్డర్, ఆల్ పర్చేజ్ ఆర్డర్. ఇది వన్ వే ఆఫ్ నావిగేషన్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఫామ్. ఇంకొక వే వచ్చి ప్రొక్యూర్మెంట్ సోర్సింగ్, purchase order, all purchase order. So we can navigate from both the places and the form look like same. Like for example, at here purchase order, ఓకే. సో దిస్ ఆల్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఫామ్. సో ఇక్కడ మనకి మన పర్చేజ్ ఆర్డర్ నెంబర్ మనకి ఇక్కడ కనపడట్లేదు, అంటే స్క్రోల్ చేస్తే కనపడుతుంది. ఐదర్ వీ కెన్ ఫిల్టర్ ఇట్. ఫర్ ఫిల్టర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ పైన మనం ఫిల్టర్ చేయాలి కాబట్టి పర్చేజ్ ఆర్డర్ నెంబర్ పైన డ్రాప్ డౌన్ క్లిక్ చేశాను. సో ఐదర్ వీ హ్యావ్ సార్ట్ ఏ టు జీ, జీ టు బి, ఇదొక సార్టింగ్ ఉంది. అడిషనల్లీ వీ హ్యావ్ ది ఫిల్టర్ ఆప్షన్స్ లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏమి ఉండాలా, లేకపోతే ఈజ్ నాట్ కంటైన్, బిగిన్ విత్, ఎండ్స్ విత్. ఓకే,
సో ఎట్ ఇయర్ నేను కంటైన్స్ అని ఫిల్టర్ పెట్టుకొని పిఓ నంబర్ అప్డేట్ చేస్తున్నా. మంది పర్చేజ్ ఆర్డర్ నెంబర్ 125. ఓకే, నేను జస్ట్ ఫిల్టర్ చేసా 125 అని కంటైన్స్లో. ఇది నా పర్చేజ్ ఆర్డర్ నెంబర్ వచ్చింది, జిఎం ఇన్ఫోటెక్. ఓకే, దీన్ని నేను ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఈ పర్టికులర్ కేటగిరీ బేస్లో నాకు 20 క్వాంటిటీ, 150 యూనిట్ ప్రైస్, వెండర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది బై డిఫాల్ట్ నాకు ఎక్కడి నుంచి పాపులేట్ అయిందంటే నా రిక్విజిషన్ ఫామ్ నుంచి పర్చేజ్ ఆర్డర్ కన్వర్ట్ అయింది, ఒక పిఓ క్రియేట్ అయింది. పర్చేజ్ ఆర్డర్ అంటే పిఓ, షార్ట్ ఫామ్ పిఓ అంటారు. దీంట్లో వెండర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బై డిఫాల్ట్ పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్ నుంచి తీసుకుంది, లైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్ నుంచి తీసుకుంది, అండ్ దాని ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ దీని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఐ మీన్ ఇది కాపీ చేసింది ఎక్కడి నుంచి, పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్ నుంచి కాపీ చేసుకుంది. కాబట్టి ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ హ్యావ్ ది పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్ నంబర్ ఇన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు లైన్ డీటెయిల్స్లో కింద పిఆర్ నంబర్. ఓకే, సో నేను పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్ అప్పుడు కూడా చెప్పాను, ఫర్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ ఫామ్ యూ విల్ సీ 2 డిఫరెంట్ హెడ్స్, వన్ ఈజ్ లైన్స్, అనదర్ వన్ ఈజ్ హెడర్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు పర్చేజ్ ఆర్డర్ లైన్స్ లెవెల్లో చూడొచ్చు, పర్చేజ్ ఆర్డర్ హెడర్, లైన్ ఇన్ఫర్మేషన్, లైన్ డీటెయిల్స్. హెడర్స్లో కంప్లీట్ ఆ పర్టికులర్ వెండర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇక్కడ పాపులేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో జిఎం ఇన్ఫోటెక్లో మీరు ఏదైతే మ్యాప్ చేశారు, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెండర్ గ్రూప్ ఒకటే మ్యాప్ చేశారు కాబట్టి వెండర్ గ్రూప్ ఒకటి ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అడిషనల్లీ ఇప్పుడు నేను ఇంకా ఇక్కడ సైట్ వేర్ హౌస్ అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ మనకి 2 డిఫరెంట్ హెడ్స్ ఉంది, సైట్ హెడర్ ఇంకా లైన్. ఇప్పుడు మీరు హెడర్ లెవెల్లో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు అప్డేట్ చేస్తారో, అప్డేట్ చేసిన వెంటనే మీకు వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ టు అప్డేట్ ఇన్ లైన్ లెవెల్ ఆర్ నాట్. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ సైట్ వేర్ హౌస్ నేను అప్డేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, లెట్స్ ఇమాజిన్ నా సైట్ వచ్చి హోమ్ ఫోమ్ ప్రొడక్షన్ నేను సైట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, వేర్ హౌస్ వచ్చి ఫినిష్ గూడ్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. ఓకే, నేను ఇక్కడ సైట్ వేర్ హౌస్ నేను అప్డేట్ చేశాను. మీరు ఎనీ ఎడిటబుల్ ఫీల్డ్ ఇన్ హెడర్ లెవెల్ మనం ఏదైనా అప్డేట్ చేస్తే వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ టు అప్డేట్ అట్ ది లైన్ లెవెల్ ఆల్సో ఆర్ నాట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేశాను కాబట్టి ఒక పాపప్ వస్తుంది. ఓకే, యూ కెన్ సీ అప్డేట్ ఆర్డర్ లైన్. ఓకే, అప్డేట్ సైట్ వేర్ హౌస్ మీరు ఎస్ నొక్కి ఓకే క్లిక్ చేస్తే సైట్ వేర్ హౌస్ లైన్ లెవెల్లో అప్డేట్ అవుతుంది. మీరు ఇది ఈ టాగల్ని నో పెట్టి ఓకే క్లిక్ చేస్తే అప్డేట్ కాదు. ఓకే, బేసిక్లీ మీరు ఫినాన్షియల్ డైమెన్షన్స్ ఉంది కదా, ఫినాన్షియల్ డైమెన్షన్స్ you will have at header level and as well as the line level. Okay, so basically in the transaction level in PO line, for each line you may have individual dimensions in PO line. Header level it's a defaulted for that particular purchase order. Okay, now you can see it record has been saved, and if I go to the line level, okay, in line details you can see the site and warehouse has been updated. Okay, if we disable the toggle button it will not update. Okay, so at here there are 4 status: approved, 5 status: draft, approved, after that confirmed, received, invoice. These are the 5 status. So draft you will able to see if you have workflow, it is has been enabled, then you can see the draft status. If draft workflow is there, you can see draft in review. These 2 additional status which you will see. So currently there is no workflow in purchase order, so that was the reason by default you are able to view approved status. Okay,
Now, for confirmation, why we need to do the confirmation? So this is the confirmation from supplier, supplier in the sense the from whom you are purchasing the goods. ఓకే, ఇక్కడ నేను ల్యాప్టాప్ వచ్చి జిఎం ఇన్ఫోటెక్తో కొంటున్నా. జిఎం ఇన్ఫోటెక్తో నేను కన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాను, నీ దగ్గర ఇన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉంది, నువ్వు నాకు ఈ టైం కల్లా డెలివరీ ఇస్తావు, కన్ఫర్మ్డా కాదా అని నువ్వు కన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటున్నావు. కన్ఫర్మ్ తీసుకున్నప్పుడు అతను ఓకే నేను డెలివరీ చేయగలుగుతాను ఈ టైం కల్లా అని చెప్తే మనకి కన్ఫర్మేషన్ యాక్షన్ అని ఒక యాక్షన్ ఉంటుంది. సో అది మనము పర్చేజ్ ట్యాబ్, సో ఇదే పిఓలో పైన మీకు హెడర్లో పర్చేజ్ ఆర్డర్, పర్చేజ్ అని ఒక ట్యాబ్లో యాక్షన్స్లో కన్ఫర్మ్ ఉంటుంది. సో విల్ క్లిక్ వన్స్ ఆన్ దిస్ కన్ఫర్మ్ అండ్ ఫైనలైజేషన్. ఇక్కడ మనకి 2 డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ ఉన్నాయి, కన్ఫర్మ్ అండ్ ఫైనలైజేషన్. ఓకే, కన్ఫర్మ్ we can click n number of confirm action button as the purchase order details, line details may change again and again. Finalize is nothing but once you click on finalize, you cannot edit a single record of that particular PO line. Okay, adi difference between these 2 actions. So man ikkada confirm click chestam. So once we click on confirm, purchase order confirmation report will be generated. So let's wait for confirmation. Okay, now you can see operation completed, purchase order confirmation report has been generated. You can see the confirm action button has been disabled, okay, under actions, and you can see under journal you can see purchase order confirmation. So once you click on purchase order confirmation button, so this is the confirmed date and this is the confirmation journal number. Okay, you can see -1, you can see, and whenever you click on again confirmation, in reverse number sequence number will be generated in a sequence, like 125-2 will be generated when you do the second time of confirmation. Okay, so you can go to the preview and print and click on original preview. So this is the document which you will share with your supplier. So this document is also for the when a supplier references. This is the document. Again, this is the document which we have confirmed, and based on that he will send the product, and you will receive the product, and you will do the invoice. So this report can be customized as per the customer needs. Like for example, we have customized for the one of the client. Let me show you that also. Meanwhile, let it run. Okay, so let me go to the accounts payable, all purchase order.
Okay, purchase tab, purchase order confirmation. Now you can see over here for this purchase order I have done 3 times of confirmation, and you can see the purchase order confirmation 1, 2, 3. Okay, for this particular line, if I click on original preview, so this is the custom report which we have developed. So this is the standard format of report. Okay, let it generate. So this is the custom format. Okay, this is the standard format where you can see on top right side company name and the purchase order information. Okay, and this is the line information. Okay, and if you see the custom format, so this is the custom format. On right side you can see the name information and logo. Okay, purchase order information and number of line details. Okay, and net amount, total amount including VAT and the amount in words, and the terms and conditions. Okay, so this is the custom report and this is the standard report. Okay, these are the difference. Even you may also, if, like for example, if any SEM consultant will work and they need to be customized this particular standard report according to the client requirement. Okay, with the help of technical, they will support you, they will design this particular document and they will share with you, and you need to test it, and we need to provide this particular document once it is deployed to UAT and production. You have to showcase it. Okay, so this is the confirmation performance. So once the confirmation is done, and you have to make a note over here, so without making any confirmation, like confirmation is at here, it is a mandatory field. Without confirmation you cannot receive the product and you cannot invoice the product. Not only product, even the services also. For services we can skip the receiving part and we can directly book the invoice with the help of changing the type over there. I will show you how we can do that way. Okay, there are different scenarios where how we can do the direct invoice without receiving also. I will show that. Okay, like for example, now at here I have done the confirmation part, so I need to receive the product. So once the confirmation is done, we'll go to the receive and we have the product receipt. Okay, so let me click on product receipt. Okay, so you can see over here the product receipt number, it's a mandatory field in this particular form. Okay, this is a product receipt number field. I will drag it. Product receipt number, it's a numeric field. You can enter numeric and as well as text also. And without this, if I click on OK, it will state that product receipt posting has been cancelled because the product receipt number is not updated. So it's must and should, it should be updated. Okay, in line details you can see the purchase order line information. Okay, and like for example, if you want to make the partial receive, like for example, instead of 20 quantity I have received 10 quantity, so how we can do it? So this is the case how we can update the partial receive. You can just click on this quantity and modify it as 10 and press tab, and now you can see the delivery reminder quantity is 10. Okay,
సో మనం ఎప్పుడైతే పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తామో, ఐ మీన్ పర్చేజ్ ప్రోడక్ట్ రిసిట్ క్రియేట్ చేస్తామో, సో ప్రోడక్ట్ రిసిట్ నెంబర్ మ్యాండేటరీ, ఇట్స్ టెక్స్ట్ అండ్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ ఫార్మాట్, సో యూ కెన్ అప్డేట్ ఎనీథింగ్. సో ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ GRN001. ఓకే, అండ్ నేను పార్షల్ రిసీవ్ చేసుకున్నా కాబట్టి పార్షల్ క్వాంటిటీ ఇక్కడ అప్డేట్ చేశాను. అండ్ అదర్ దాన్ దట్ ఇన్ లైన్ డీటెయిల్స్ బై డిఫాల్ట్ ఏం ఉండదు, సో నథింగ్ నీడ్ టు బి చేంజ్. అండ్ విల్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో వన్స్ వీ క్లిక్ ఆన్ ఓకే, ప్రోడక్ట్ రిసీట్ జర్నల్ పోస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ప్రోడక్ట్ రిసీట్ జర్నల్ పోస్ట్ అయింది. రిఫ్రెష్ చేస్తే స్క్రీన్, ఓకే, ఇంకా ఇది కన్ఫర్మ్ స్టేట్లోనే ఉంది. మనం రిసీవ్ చేసుకున్నాం కదా, ఎందుకు రిసీవ్ స్టేటస్లో ఎందుకు రాలేదు అని మీరు అడగచ్చు. మనము రిసీవ్ ఎంత చేసుకున్నాం, 10 క్వాంటిటీ. ఇది రిసీవ్ స్టేటస్లో ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుందంటే, ఎప్పుడైతే మీరు 100% క్వాంటిటీ మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటారో అప్పుడు దీని స్టేటస్ రిసీవ్లో అవుతుంది. Until then it show as this only. Okay, for example, if I click on product receipt, so ఇది ఒక product receipt ఇక్కడ జనరేట్ అయింది. If you click on vouchers, ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ బ్లాంక్ ఉంది. ఎందుకు బ్లాంక్ ఉంది? ఇక్కడ 2 రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, మన అక్రూవల్ ఎంట్రీ ఎనేబుల్ చేసుకోకుండొచ్చు, అదొక 1 రీజన్ పర్చేసింగ్ పాలసీస్లో. సెకండ్ రీజన్ ఇదే ఉండొచ్చు, సబ్ లెడ్జర్ జర్నల్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ కాలేదు, అదొక రీజన్ అవ్వచ్చు. ఈ సబ్ లెడ్జర్ ట్రాన్స్ఫర్ కాలేదని ఎట్ తెలుస్తుంది అంటే, యూ కెన్ నావిగేట్ టు ది జనరల్ లెడ్జర్ మాడ్యూల్. ఇది కంప్లీట్లీ ఫినాన్స్ మాడ్యూల్, ఫినాన్స్లో మీకు తెలుస్తుంది. జనరల్ లెడ్జర్ మాడ్యూల్, పీరియాడిక్ టాస్క్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ సబ్ లెడ్జర్ జర్నల్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ అని ఒకటి ఉంటుంది కదా, ఇది మీరు క్లిక్ చేస్తారు. ఇక్కడ మీకు రికార్డ్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ రికార్డ్ క్రియేట్ కాలేదనుకుంటే మన అక్రూవల్ ఎంట్రీస్ ఎనేబుల్ చేయలేదని అర్థం. ఓకే, సో అక్రూవల్ ఎంట్రీస్ వోచర్లో మనకి అక్రూవల్ ఎంట్రీస్ ఏం పడలేదు కాబట్టి ఇట్స్ మీన్స్ నథింగ్ హ్యాస్ బిన్ క్రియేటెడ్. సో అక్రూవల్ ఎంట్రీస్ ఇక్కడ ఏం పోస్ట్ అవుతుందంటే, మనకి అక్రూవల్ ఎంట్రీస్ ఇక్కడ 2 పోస్ట్ అవుతాయి, 2 లైన్స్, ఒక డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్. డెబిట్లో ఏమవుతుందంటే, purchase expenditure for product an invoice, ఇది వచ్చి మనకి డెబిట్ అవుతుంది. పర్చేజ్ అక్రూవల్ ఇది వచ్చి క్రెడిట్. ఓకే, సో ఇది యాక్చువల్ ఎంట్రీ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ రిసిట్. ఓకే, సో ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ అది అక్రూవల్ ఎంట్రీ పడలేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ మీకు అక్రూవల్ ఎంట్రీ ఏరే దానిలో చూపిస్తాను.
ఓకే, అక్రూవల్ వోచర్స్కి వచ్చాను నేను. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు నా పర్చేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ అన్ఇన్వాయిస్ అకౌంట్ వచ్చి 1000 డెబిట్ అవుతుంది, పర్చేజ్ అక్రూవల్ 1000 క్రెడిట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది అక్రూవల్ ఎంట్రీ. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ రిసిప్ట్లో మనకి ఇంకా 2 డిఫరెంట్ ఉంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సీ కరెక్షన్ అండ్ క్యాన్సిల్. Inside the product receipt journal you can able to see the correction and cancel. So correction, what operation it will do when you click on correction, either you can reduce the quantity or equivalent to 10. Like for example, instead of 5 quantity I have received 10 quantity, so I need to correct it. So I can go to the correction and I will modify to 5 quantity and I will click on OK. So system will pass an adjustment related to this particular 5 quantity. Previously we have received 10 quantity. Now it will reduce 5 quantity and my delivery remainder will be 15. Like for example, if I go to the lines, you can see the delivery remainder, how much remaining quantity is 15. 5 quantity we have received. Okay, so this is with the help of correction we can do that. And we have another option to the cancel. So if you click on cancel, so whatever we have created this particular GRN, I mean the product receipt, whatever we have created, it will be cancelled. Okay, now I will just click on cancel. You can see the product receipt number has been cancelled. So if I go to the lines, you can see nothing is in received. Previously 5 quantity is in received, now nothing is in received. Okay, so let me quickly create another GRN, product receipt. So GRN is nothing but good receipt note. You can say as product receipt note, you can say as GRN. So in some industry they will call as GRN. Okay, so let me quickly give the product receipt number and I will click on OK. So this time I am receiving 100% quantity, that is 20 quantity I have ordered and 20 quantity I have received. Okay, now if I go to the product receipt tab, journal again, so this is the product receipt number which I have created, GM41225. If I go to the lines, you can see remaining quantity is 0. Okay, next one is the invoice operation. For invoice operation we will go to the invoice. This is the invoice tab. Okay, and under generate we have generate invoice. Okay, so there is the generation of invoice copy, and at here the mandatory field is the invoice number is the mandatory field. Okay, so at here it not showing anything whether it is a mandatory field or not, but when you post the invoice it will show as an error that invoice number must be filled in. Okay, so whenever we generate any invoice we should make sure the invoice number cannot be duplicate. Okay, it is a not automatic number sequence generated over here. Why? Because this invoice number which we have received the invoice copy from the supplier.
So based on that supplier invoice number we have to update over here. Okay, like for example, I'm giving some random invoice number over here. It is a alphanumeric. You can update whatever you think, whatever the invoice number you have received. Description field, it's an optional, you can update, otherwise you can leave it as blank. And at here you can see receive date, invoice date, date of VAT registration, posting date, due date. So at here we have around 5 dates. So what these 5 dates indicates? Invoice received date is nothing but, like for example, I have received invoice today, but the invoice date is on let's imagine the invoice date is on 12th November. Okay, so you can find this invoice date and invoice received date. I have received date is today I have received the invoice copy from the supplier, but when I see the invoice date in particular document, it is mentioned as 12th November. Okay, and date of VAT registration. Okay, so this particular transaction record is eligible for which date, I mean which period of tax period. Like for example, we have the quarterly payment settlement, yearly settlement, half-yearly settlement. So this VAT filing is eligible for which period, so you can specify that date. It's an optional, no need to specify anything. And posting date is by default today's date, it will be populated. And due date based on the terms of payment. Like for example, if you have set the terms of payment as 30 days, so from the invoice date it will calculate the 30 days. Okay, so we have not enabled two-way, three-way matching principle. So if we have enabled this, non-perform will be there. If we have enabled two-way, three-way matching principle, the status will be changed to pass. So currently I need to update the match status manually. Okay, and we need to click on post button. So once we click on post button, the invoice will be posted. We will stop up to this posting of this particular invoice, and we will see from next session. We will see another PR with request for quotation case. Okay, and we'll see further in detail. Sorry, I need to drop this training session now. I need to join another meeting. Hello, Gautam, Naveen. Yeah, all right. Yes, go. Yeah, thank you. yeah, it's okay. Yeah. So we'll start. We'll see this particular invoice posting from that one, or we will create new PR and new PO invoice, and we'll see that one. Okay. Invoice has been posted, and I will show you what will be the accounting entry for the invoice, and we'll see further in next session. Sorry, I was late in another meeting for 15 minutes. I didn't notice that. Okay. Okay. Yeah, okay. Thank you. Okay. Thank you.